Kapitel 121. Ein Großzeremonie für die Leibwachter 1. Hihi, das wisst ihr wohl nicht, oder? Die Apothekerhal schätzt den Jungen Marquis in vielen Angelegenheiten sehr. Und die ist noch etwas, was wahrscheinlich nicht wisst. Die Krankheit von Prinzessin Dongfang Ji Ruo, der königlichen Prinzessin, war selbst nach Konsultation viele renommierte Ärzte unheilbar. Es war unser junger Marquis, der Eingriff, und die Medizin heilte die Krankheit. Man muss sagen, Jiang Zheng ist ein sehr fähiger Verwalter. Wenn der Herrin brocht, schafft es immer, Dinge, die Herrn unangenehm sind, auf die perfekt Weise auszusprechen. Was seht das? Es seht, dass der junge Marquis die Unterstützung des Königshauses, der Apothekerhal, Genius. All Anwesenden hohen Hauptlinge tauschten beim Horen dieser Wort für Wort Blicke aus, schockiert und verwirrt. Aber Jiang Chen lächelt und sagt, kommt, trinkt. Es ist doch nur eine Kleinigkeit, Jiang Zheng hat übertrieben. Was die königliche Prinzessin betrifft, sollte all Verjuk behalten und nicht weiter verbreiten. J.A. Königlich Geheimnis, wer wagt es schon, sie zu verraten? Ein ganz Skar von Leuten, die sich unterwürfig verbügten und gierig tranken, konnten den Geschmack des Essens nicht einmal genießen. Why sollten sie die erst den edlen Wein und die kostlichen Speisen genießen? Ihr Gedanken kreisten die unvorstellbare Wandlung des Jungen Marquis Jiang Chen. Ständig strömten schockierend Neuigkeiten herin, und sie wussten nicht mehr, why sie die sen Jungen Marquis einschätzen sollten. Aber eins war sicher, der junge Marquis Jiang Chen war Jiang Feng absolut überlegen. Anschließend verlief die Operation zur Vernichtung der restlichen Mitglieder der purpurnen Orchideensekte ungewöhnlich reibungslos. Den Anführer der Familie Jing, obwohl die verbliebenen Mitglieder des Xi Jing-Clans heftig protestierten, desertierten viele von der Familie Jing unterdrückten Truppen massenhaft, als sich die Hauptarmee nähert. Sie verbündeten sich im Might der Hauptarmee und unterwarfen den Xi Jing-Clan beinahe im Alleingang. Die verbliebenen Mitglieder der Familie Jing wurden gejagt und eingekerkert. Gleichzeitig siedelten sich die bereits gut etablierten Streitkräfte des Jiang-Clans im Gebiet des Xi Jing-Clans an. Jiang Chen und Al-Clanoltesten schlossen ein dreiseitiges Abkommen. Jiang Yu, der Sohn seines Onkels dritten Grades, Jiang Tong, wurde in den Xi Jing-Clan aufgenommen, und die Ältesten wurden angewiesen, Jiang Yu als Kern des Clans zu fordern. Obwohl sie ihn beneideten, wussten sie auch, dass Jiang Yu innerhalb der Familie Jiang Chen am nächsten stand. Jiang Feng hat nur Jiang Chen als Sohn, was bedeutet, dass dieser junge Marquis Jiang Chen kein Geschwister hat. Daher werden Jiang Yu sieht seine Kindheit ein sehr gutes Verhältnis zu Jiang Chen. War ihm wie ein jüngerer Bruder, genau wie Jiang Tong und Jiang Han hu Jiang Feng. Als die Jungen Begleiter Jiang Chens MIT donnende Gewalt die mächtigen Anführer bezwangen und den Aufstand des Xi Jingstamms niederschlugen, waren sie insgeheim begeistert. So jung und doch so fähig und verantwortungsbewusst, sie waren sich sicher, MIT der Diocese Jungen Marquis die richtige Entscheidung getroffen zu haben. Auf dem Kampfkunstübungsplatz des Anwesens von Jiang Han hu rekrutiert Jiang Chen acht Leibwachter, die vortreten, können zu demonstrieren. Hut, als Mitschüler, wollte keiner von ihnen sich übertreffen lassen, sondern vielmehr sein Stock vor den Kameraden unter Beweis stellen, nicht verachtet zu werden. Jiang Chen beobachtet sie nur, zu erteilen. Nach einer Vorführung dachte von Huten Seide aktuell gleich worduk nicht MIT zu weilen Forderungen überhofen, nur eins möchte ich mitgeben. Konnt your individuellen Persönlichkeiten behalten, your Ideen, aber von nunnen sitzt all im selben Boot und muss zusammenarbeiten. Auf dem Schlachtfeld sei der Kameraden. Partner, die einander den Rücken freihalten können. Wer dazu nicht bereit ist, soll es jetzt sagen, es ist noch Zeit zu gehen. Jiang Chens Ton war ernst. Was sind Leibwachter? Es deutlich zu sagen, Selbstmordattentäter. Für den Meister kann jederzeit sterben. Und Leibwachter sind in der Regel die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Personen, auf die sich der Meister verlassen kann. Leibwachter Diocese Calibus sind die engsten Waffenbrüder,
die für ein gemeinsames Ziel aufeinander Vertrauen und Leben und Tod miteinander teilen. Niemand ging, Jeds Gesicht zeugt von Entschlossenheit. Sehr gut, auch die Schalb habe ich ausgewählt. Ich hoffe, dass keiner von euch mich enttäuscht. Und Jiang Chen, wird euch ganz sicher nicht enttäuschen. Jiang Chen sagt selbstsicher und ruhig, sein Blick glitt über die Gesichter der Aktanwesenden, zu beweisen, dass ja wohl richtig ist, beschließt euch ein Willkommensgeschenk zu überreichen. Ein Willkommensgeschenk? Xiao Shan kratzte sich im Kopf und grinste schelmisch. Mein Onkel sagt, der Young Marquis sei unberechenbar. Scheinbar hat uns nicht getäuscht, Guijin kommt sich überhaupt nicht das Willkommensgeschenk. Sieht Jiang Chen beim Rauchen und der Ahnenverehrung beobachtet hat, waren ihm ein Todeswunsch gewachsen. Schwor, diesem Meister bis zum Tod zu folgen. Wenn Ziki, von sanfter Nature, interessiert sich nicht für Geschenk. Auch die anderen, in deren Augen ein Horch von Vorfreude flackert, sehten kein Anzeichen von Besorgnis. Jiang Chen nickte, vergisst nicht, nach Erhalt dieses Geschenks würdet mein Zeichen tragen. Und selbst wenn mir im nächsten steht, dürfte dieses Geschenk unter keinen Umständen von meiner Lobnis jemandem sagen. Andernfalls wird ich persönlich töten. Jiang Chens Tunfall wird schärfer, und die Anwesenden wären leicht verraget. Es war doch nur ein einfaches Geschenk, sollte es wirklich so bedeutsam sein? Doch angesichts der ernsten Mien des Junjen Marquis sogen sich Hasen zusammen. Sie on 10, dass dieses Geschenk etwas ganz Besonderes sein muss. Denkt nicht weiter darüber nach. Dieses Geschenk ist so großartig, dass es euch nicht vorstellen konnt. Selbst im ganzen östlichen Königreich konnte niemand ein solches Geschenk machen was, riefen alle entsetzt. Niemand im gesamten östlichen Königreich konnte ein solches Geschenk machen? Das konnte es sich etwa nicht einmal die Königsfamilie leisten? Was war es bloß? Xiao Shan, der ein fast schon marquisartiges Temperament besaß, konnte sein Angeduld kaum zügeln. Sein Blick war auf Jiang Chen gerichtet, erfüllt von brennendem Verlangen. Momenten besitzt jeder von euch 6 Meridien des Waren Qi. Kapitel 122. Eine große Zeremonie für die Leibwache 2. 6 Meridien des Waren Qi. Jeder von euch hat 6 Meridien des Waren Qi erreicht. Das dort mindestens 2 oder 3 Monate, manchmal sogar ein halbes oder ganzes Jahr. Warum gelingt euch der Durchbruch nicht? Weil den 7. Vitalpunkt des Waren Qi noch nicht erfasst hat. Denn zwischen dem mittleren und dem hohen Bereich des Waren Qi liegt ein Schwell. Dies Schwell muss erforscht und verstanden werden. Seid bei 6 Meridien des Waren Qi stehen geblieben. Liegt es daran, dass den 7. Vitalpunkt des Waren Qi noch nicht erfasst hat? Genau rief Xiao Shan aus der 7. Vitalpunkt des Waren Qi ist schwer fassbar und flutschig, ist in der Tatsache zu begreifen, auch Guijin nickte. Wenn Ziki sagt nichts, aber nachdenklicher Gesichtsausdruck bestätigt dies vollkommen. Auch die anderen nickten zustimmend. Ich besitzt Techniken, denen die vitalen Qi-Akupunkturpunkte lokalisieren konnt. Später, wenn im Bereich des Waren Qi kultiviert, wird euch das Verständnis dieser Punkt keine Schwierigkeiten mehr bereiten. Diese Technik konnte die Schwachstellen ihres Waren Qi leicht finden und so auf ihrem Kultivierungsweg große Folge erzielen, die Leibwache waren sichtlich bewegt. Die Schwachstellen des Waren Qi so leicht finden, ist das wirklich wahr? Es ist wichtig zu wissen, dass die größte Herausforderung bei der Kultivierung im Bereich des Waren Qi nicht darin besteht, die Meridien des Waren Qi zu öffnen, sondern die Schwachstellen zu finden. Wenn die Schwachstellen können die Meridien des Waren Qi nicht fließen, wie soll man die durchbrechen? Die Kampfkunstkultivierung verbringt daher den größten Teil ihrer Zeit damit, die Schwachstellen des Waren Qi zu verstehen. Wenn man das Programm zur Lokalisierung der Schwachstellen des Waren Qi überspringen konnte, wäre das nicht unglaublich einfach. Es ist tatsächlich ein vielfaches einfacher als alles andere. Dies Technik, die Resonanz des Waren Qi, ist zweifellos ein bahnbrechend Geheimtechnik für das gesamte östliche Königreich. Doch in Jiang Chens Erinnerung galt als das rangniedrigste Wesen.
Jiang Chen war nicht wegen des hohen Wuts der Technik der Resonanz der Warren Acupunkturpunkte sovorsichtig, sondern wegen der potenziellen Gefahren, die I verbreitung MIT sich bringen wird. Zuvor hat Jiang Chen dies Technik bereits seinem Vater und zwei Freunden beigebracht. Dies act Leibwächter waren die Drittgruppe, die für die Weitergabe qualifiziert war. ICH buch dies Technik weiter. Sollte einer von Ukes wagen, sie zu lehren oder anderen Preiszugeben, können sich die anderen zum Angriff verbunden, und ICH, Jiang Chen, wird kein Neid kennen, warnte Jiang Chen erneut. Der young Marquis hat uns so gut behandelt, wir dürfen ihn nicht enttäuschen, rief Komu aus Jiang Hanling und erhob sich als Ersterer, den Eid zu schworen. Im folgten die anderen einer nach dem anderen. Hort gut zu, Diocese wird nur mundlich überliefert, ich wird es niemandem sonst geben. Egal welchen Text lässt, wie viel verstet und behaltet, hängt von eurem Schicksal ab. Ich wird es nur dreimal erklären. Nur dreimal. Die act Leibwächter blickten ernst. Dreimal, und es erfordert ein gutes Gedächtnis und ein tiefes Verständnis, es zu begreifen. Jiang Chen begann, es dreimal zu erklären. Zu Jiang Chens Überraschung war, dass der Erste, der es ansatzweise Verstand und im Schneidersitz versunken saß, niemand anders als Schwertong war, dieser schmacktige, unbekannte young man. Dann setzten sich auch Guojin und Wenziki nachdenklich im Schneidersitz hin. Die Brüder Qiao Shan und Qiao Chuan, Kumu, Shenyifan und Baiyun folgten ihrem Beispiel und setzten sich im Schneidersitz hin, zu meditieren und zu verstehen. MIT diese new erlernten Methode begannen den 7. Acupunkturpunkt zu spüren. In der Kampfkunst gibt es wahrlich hohen und tiefen des Talents. Schwertong war der Erste, der es verstand und der Erste, der Erfolg erzielt. Nach einer halben Stunde. Nun öffnet Schwertong die Augen. Sein Blick war erfüllt von einer Mischung aus Ungläubigkeit und Dankbarkeit, als Jiang Chen ansah. Mein Cousin Jiang Chen und ich haben uns seit unserer Kindheit kaum gesehen. Ich hat nie gedacht, dass lieber mein Tant und meinen Onkel verraten wird, als Lanijo zu wählen, und sich stattdessen für mich entscheiden wird. Was habe ich, Schwertong, schon? Mein Eltern starben früh, und ich wird seit meiner Kindheit von Lanijos gekennert. Wirklichen MIT Lan Ijo habe ich nichts. Und doch hat mein Cousin mich ausgewählt, mir vertraut und mir so viel Glück beschert. Wenn ich, Schwertong, meinem Cousin nicht folge und großes Wohlbringe, wird ich mein Eltern enttäuschen. Wie kann ich meinem Cousin Gemels sein Gut vergelten, lasst juk nicht von Schwertongs Kuller Fahrschade tauschen, ist eigentlich warmherzig. Vergisst selbst die kleinsten Gesten der Freundlichkeit nicht, und das Jiang Chen in Oswald und im so viel Glück beschert hat, ist wahrlich ein lebensverändernder Gefallen. Wie konnte Schwertong nicht dankbar sein? Lanijos Kultivierungsniveau, ist zu nicht ausreichend? Entspricht es nicht den Anforderungen? Das sind als Grund, warum mein Cousin so abweisend ist. Mein Cousin besitzt ein so mächtig Kultivierungsmethod, und trotzdem ist verraget, dass Lan-Yishus Kultivierung nicht auf 6 Meridien des Warren-Chi bringen kann? Was bedeutet das? Es bedeutet, dass mein Cousin Lan-Yishus Position in seinen Augen weit übertrifft. Ein Mann wird für seinen Vertrauten sterben. In diesem Moment wird Schwertong von aufwallender Leidenschaft erfüllt und überflutet sich MIT Dankbarkeit und Bewunderung für Jiang Chen. Jiang Chen warf Schwertong einen Blick zu und wusste, dass dieser den 7. Acupunkturpunkt des Vitalen Chi gefunden hat und nur noch auf den richtigen Moment zum Durchbruch wartet. Lächelt sofort und nickte Schwertong leicht zu, ihm zu signalisieren, dass nicht sprechen sollte, die Erleuchtung der anderen nicht zu beeinträchtigen. Kapitel 123, die Vererbung der Formation 1. Jiang Chen wollte dies Zentage sinnvoll nutzen. Erstens hat die Region Jiang Hanling ein große Erschütterung erlebt, wie etwa den Aufstand des Purpurokidinstams, unterbrochen sieht, dies zu verarbeiten. Zweitens wollte Jiang Chen dies Zentage nicht verjuden und beabsichtigte, sich in Jiang Hanling intensiv weiterzuentwickeln. Sieht ist kostbar, und für Jiang Chen war nach seiner Reincarnation jede Minute und jede Sekund von unschätzbarem Wert.
Warend dieser Zen Tage arbeitet Jiang Chen fleißig und systematisch. Dennoch verbrachte jeden Tag etwas Zeit damit, territoriale Angelegenheiten zu regeln und Informationen über den Purpurorchidienstam zu sammeln. Hat Diocese Chaos verursacht und musste nun die Konsequenzen tragen. Andernfalls wird die gesamtlich beantragten und die Herrschaft der Familie Jiang eines Wanken bringen, was Jiang Chen unbedingt vermeiden wollte. Zum Glück war der Orchidienstam schon immer arrogant und herrisch gewesen, was ihm tatsächlich viel Unterstützung in der Bevölkerung gekostet hat. Nach der Eliminierung der Familie ging verlief die Reaktion in Jianghanling ruhig, es gab keinerlei Gegenreaktion. Xiao Yu, ich hoff, du nutzt dies Gelegenheit, zu reifen, hoffte Jiang Chen insgeheim. Wust besser als jeder ander, das Jiang Yu der zukünftige Nachfolger des Marquis von Jianghanling sein wird, sollte Jianghanling weiterhin unter der Kontrolle der Familie Jiang bleiben. Jiang Chens Ambitionen waren gewaltig, und war sich absolut sicher, dass sein Kampfkunstausbildung nicht wegen eines Marquis-Emblems aufgeben wird. Sein Tage vergingen ruhig. Die Zeit vergeht wie im Flug. Die sein Tage sind ruhig und schnell vergangen. Obwohl ich die nun Meridian des Warren noch nicht durchbrochen habe, ich bereits die Voraussetzungen, es zu versuchen, ich fragte mich, wie es den Akt Personen ergangen war. Dies Akt hatten Jiang Chens Erwartungen nicht enttäuscht. Nach seinen Tagen harter Arbeit hatten all erfolgreich Fortschritt erzielt. Schwertong schaffte den Durchbruch als erster, bereits am 4. Tag. Wenn Ziki und Guo Jin benötigten 6 Tage. Die Chao-Brüder erreichten in am 7. Tag. Die anderen 3 schafften in am 8. BZW. 9. Tag. Sehr gut, hat mich nicht enttäuscht, nickte Jiang Chen. Mein Mission ist es nicht nur, acht Leibwächter zu rekrutieren, sondern auch ein Prüfung bestehen zu lassen. Dies Prüfung wird natürlich Kampfkunst sein. Jeder von euch besitzt heute 7 Meridian des Warren Chi, daher sollte die Prüfung theoretisch bestehen können. Sicherheitshalber wird ich euch aber zusätzlich einige Kampftechniken beibringen, die auf ihren individuellen Eigenschaften basieren, sowie ein Reihe von Angriffs- und Verteidigungsformationen. So musst im Kampf gegen einen Feind nicht einzeln kämpfen, sondern konnt gemeinsam eine erstaunliche Kampfkraft entfesseln. Währenddessen überlegt Jiang Chen eingehend, wie die acht Leibwächter am besten aufstellen sollte. Natürlich wollte Jiang Chen in dieser Phase nicht zu radikal vorgehen und ihnen himmelsübertreffend Techniken beibringen. Wollte die Techniken und ihre individuellen Fähigkeiten aus und suchte sich einige Kampfkunsttechniken aus, die im östlichen Königreich als erstklassig galten, aber nicht außerhalb des dort akzeptierten Rahmens lagen. Obwohl sie Leibwächter waren, wollte Jiang Chen sie nicht verwohnen. Erstens erlernt man Kampfkunst nicht über Nacht, zweitens diente es ihrem Schutz, ihnen den Einsatz ihrer himmelsübertreffenden Techniken zu verbieten. Auch bei der Wahl der Kampfformation ging Jiang Chen äußerst sorgfältig vor. Für die Act in 1 Formation wollte ein relativ ausgefeilte Formation, die Act Wusten Geistfang Formation. Dies Act in 1 Kampfformation ist sowohl offensiv als auch defensiv einsetzbar. Im Kampf gegen einen Feind sind die Bewegungen vielfältig, und das Gleichgewicht zwischen Angriff und Verteidigung ist unvorhersehbar. Wenn du 6 oder 7 Zentel davon begreifst, werden selbst mehrere Meister des Warren Chi mit deinem jetzigen Kultivierungsniveau davon träumen, die Formation zu durchbrechen. Gegner desselben Niveaus, selbst 100, kannst du problemlos bewältigen. Mehrere Meister des Warren Chi? Act gegen 100 Experten desselben Niveaus. Qiao Shan's Augen weiteten sich vor Schreck. Qiao Shan, ist nicht so überrascht. Der young Marquis wagte es, so etwas zu sagen, und hat sicherlich sein Grund. Durch das Aufspüren der Schwachstellen des Warren Chi hatten die acht Leibwächter Jiang Chens gewaltig und geheimnisvoll stark vollends erkannt. Ich habe Angst. Allein die Vorstellung, es mit mehreren Meistern des Warren Chi aufzunehmen, lasst mein Blut kochen, das gilt nur unter der Voraussetzung, dass du 6 oder 7 Zentel begreifst. Wenn du 8 Zentel begreifst, ist es nicht unmöglich, einen Meister des Warren Chi zu töten. Wenn du 9 Zentel begreifst,
ist es ein Kinderspiel, einen Meister des Waren chi zu toten Jiang Chens wird waren eigentlich etwas zurückhaltend. Und, was wenn Zen Zentel begreifen würdet, stammelte Qiao Shan. Zen Zentel, lachelt Jiang Chen. Im IT anderen Worten, wenn allakt Zen Zentel begreifen konnt, seid im ostlichen Königreich, abgesehen von den Meistern des Spirit Dao, unbesiegbar, wenn in Zukunft das Reich des Waren chi Großmeisters erreicht, must selbst ein noch nicht so weit fortgeschrittener Spirit Dao Expert wahrscheinlich vorjux zurückweichen, ein Spirit Dao Expert, der vorjux zurückweicht, Qiao Shan war sprachlos. Sein Organ blitzt trotzig auf, konnte es kaum erwarten, dies Formation sofort zu kultivieren und dann einen Spirit Dao Experten zum Kampf herauszufordern. Qiao Shan, du bist schon wieder ungeduldig. Der Young Marquis sagt, dass jeder von uns das Reich des Waren chi Großmeisters erreichen und dies gesamte Formation begreifen muss, bevor wir qualifiziert sind, gegen einen Spirit Dao Experten zu kämpfen. Guojin schüttet im schnell kaltes Wasser über den Kopf. Hihi, wir können definitiv den Rang 1 Großmeisters des Waren chi erreichen, aber ich habe den legendären Geisterweg-Experten noch nicht gesehen. Mein Onkel hat einen so hohen Status, hat jahrelang die Hauptstadt bereist, und selbst hat noch nie einen Geisterweg-Experten gesehen. Kein Wunder, dass Qiao Shan so aufgeregt ist. Geisterweg-Experten sind im weltlichen Königreich praktisch mythisch, sie existieren nur in Legenden. Im gesamten ostlichen Königreich gibt es zwar Gerücht über Geisterweg-Experten, aber nur wenig haben je gesehen, sie aushen. Daher sind Geisterweg-Experten in den Hasen aller Kampfkunstjugendlichen im Königreich Legende, Totems. Stellt euch nur vor, verlockend es wär, gegen einen Geisterweg-Experten zu kämpfen. Welchen Ruhm wird das bringen? Kein Wunder, dass Qiao Shan so aufgeregt ist. Geisterweg-Experten sind in den Augen weltlicher Kampfkünstler absolut mythisch Wesen. Das Kultivieren von Formationen ist nichts, was über Nacht geschieht. Your dringendsten Aufgaben sind die Kultivierung ihrer inneren Energie und ihrer Kampfkunst. Guojin, konzentrier dich auf den Weg des Sabels, die Qiao-Brüder, der ein benutzt einen Hammer, der andere einen Bronzstab, beides schwer Waffen, die mighty große Wucht zuschlagen, wenn Ziki, Kumu und Bayun, benutzt Schwerter. Kapitel 124, die Vererbung der Formation 2. Schwertongs Gesicht war duster. Obwohl der Cousin des Junjen Marquis Jiang Chen war, hatte seit seiner Kindheit kein Eltern mehr und lebte bei der Familie seiner Mutter. Schon früh wurde von seinen Verwandten skikaniert und kämpfte ums Überleben. Es war bereits sehr schwierig, sein wahres Chi bis zu den 6 Meridianen zu entwickeln. Was die Kampfkünste betraf, hat der Langklan des Yinglan-Stamms nichts für ihn vorbereitet. Tatsächlich unterdrückte der Langklan Schwertong, ob absichtlich oder unabsichtlich, die nicht wollte, dass sein Ruf so groß wurde und die Stühle des Langklans in den Schatten stellte. Schließlich war Schwertong mit dem Anwesen des Marquis verwandt. Wenn sein Talent so groß war und vom Anwesen des Marquis gefordert wurde denn nicht letztendlich den Langklan unterdrücken? Aus diesen Gründen war Schwertongs Überleben im Langklan äußerst schwierig. Sein Kampfkünste waren daher sehr rudimentär. Schwertong, was gefolgt dir? Oder besser gesagt, im IT welcher Waff kommst du am besten zurecht? Ich mag Verdict Waffen, genau gesagt, Pfeil und Bogen. Pfeil und Bogen? Jiang Chens Hers Rector sich leicht. Unter diesen Act Personenfelder tatsächlich jemand, der sich auf Überraschungsangriff spezialisiert hat. Schwertong besaß das größte Kampftalent, wenn sich auf die Kunst der Überraschungsangriff konzentriert, war ein gut wohl. Gut, wenn wir in die Hauptstadt zurückkehren, kauf ich dir einen Langbogen. Von Hüten UBST du Bogen schießen. Bei Jun, ich habe gehört, du interessierst dich für den Einsatz von Gift. Och darüber solltest du nachdenken. Seid mein Leibwachter und solltet Kenntnis in verschiedenen Techniken besitzen. Viel Fähigkeiten allein genügen nicht. Je mehr Fähigkeiten und Talente ihr besitzt, desto besser konnte euch in Zukunft verteidigen. Allakt nickten zustimmend. Sie fanden die Wort des Junjen Marquis sehr einleuchtend. In der Kampfkunstausbildung ist ein breites Spektrum an Fähigkeiten und Techniken ein Garant für mehr Sicherheit.
Außerdem ist die Welt der Kampfkunst voller unvorhersehbarer Wendungen, und selbst der Starkste muss nicht immer den Sieg davontragen. Während Jiang Chen sein act Leibwachter trainiert, kam Jiang Tong zu Besuch und war sehr besorgt. Dritter Onkel, was bedruckt dich so sehr, fragte Chenner, soben ist ein dringender Bericht aus der Abteilung für Purpurn Orchidee eingetroffen. Drei Federn darin kennzeichnen dringend Informationen höchster Priorität. Welche Informationen? Fragte Jiang Chen. Im Brief steht nichts Genaueres. Das in der Abteilung für Purpurn Orchidee etwas Seltsames vorgefallen ist und man den Junjen Marquis bittet, die Leitung zu übernehmen, ist der Brief irreführend, fragte Jiang Chen. Es ist nicht irreführend. Dieser Brief enthält den Geheimcode unserer Familie Jiang, und die Handschrift stammt von Xiao Yu. Etwas Bedeutens ist geschehen, doch der Brief kann es nicht eindeutig erklären. Ein Rebellion der Untergebenen? Unmöglich, die Überreste der Purpurorchideenabteilung wurden vollständig ausgelöscht, die anderen Abteilungen konnten vorerst keinen Grund für die Rebellion finden. Außerdem, wenn ein ander Abteilung rebelliert hat, wär es nicht die Purpurorchideenabteilung gewesen, die dringend Informationen zurückgeschickt hat. Ein Einmarsch eines mächtigen Feindes? Och das erscheint unwahrscheinlich, wär es ein Einmarsch eines mächtigen Feindes gewesen, hat es keinen Grund gegeben, dies im Brief geheim zu halten. In diesem Fall brech ich sofort auf. Ich sollte vor Mittag eintreffen, Jiang Chen sogert nicht. Rief unversaglich sein Untergebenen zusammen, bereitet sein schnellen Förder vor und ritt los. Im Jianghang-Gebirge fürchtet Jiang Chen kein Verschworenen. Dem Brief nach zu erteilen, war in der Purpurorchideen-Division etwas Ungewöhnliches geschehen, ein Veränderung, die geheim bleiben musst. Andernfalls hat Jiang US im Brief klarstellen können. Trieb sein Fördern und galoppiert los. Noch vor Mittag erreicht Jiang Chen die Purpurorchideen-Division. Bruder, du bist als Jiang Chen so, fühlte sich wie in einem Retter und geleiteten in die Geheimkammer. Xiao Yu, was ist genau passiert? Fragte Jiang Chen sternrunzelnd. Bruder, etwas Seltsames, etwas unglaublich Seltsames. Ich habe ein vollständig Nachrichtenspäh verhängt. Im Moment wissen nicht einmal die Klonol testen, außer älteste Ski, davon. Ich wage es nicht, es zu verkünden Jiang Chen war neugierig auf Jiang Yus Vorsichtiges Verhalten. Bruder, gestern Abend ging unser Medizinjung, wie es Brot ist, eines Geisterkrauterland, die Pflanzen zu essen. Aber die Geisterkrauter dort sind plötzlich, ausgereift. Und plötzlich, nicht ganz. Normalerweise dauert der Reifprozess dieser Geisterkrauter noch ein halbes Jahr. Es war noch mindestens ein Monat bis zur Reife. Aber gestern sind dies Geisterkrauter plötzlich in einem Augenblick ausgereift. Und im IT ihrer immensen spirituellen Kraft und ihrem außergewöhnlichen Talent sind sie sogar noch stärker als zuvor. Das ist wirklich ein seltsames Ereignis. Der Anbau von Geisterkrautern erfordert mehr Aufmerksamkeit als das Ernten gewöhnlicher Krauter. Ein Wunder geschieht nicht über Nacht. Und doch ist so etwas Seltsames schon auf der Wort kommen. Bring mich hin, es zu sehen. Jiang Chen konnte sich keine Teile loben, wann dies ihn selbst gesehen zu haben. Jiang Yu betrieb nicht, als Jiang Chen die Geisterkrauter sah, wären sie tatsächlich ausgereift und strahlten ein stark spirituell Aura aus wirklichen im IT den zuvor ausgereiften Geisterkrautern war Talent tatsächlich ein Stuf hoher. Jiang Chen runzelt die Stirn, war völlig ratlos. Selbst im IT seinem umfassenden Wissen über spirituell Krauter aus seinem früheren Leben konnte sich kein Bild machen. Zwei oder drei Meilen von diesem spirituellen Land entfernt wurden ebenfalls spirituell Krauter angebot, die sich noch in ihrem Jugendstadium befanden und mindestens zwei weitere Monate zum Reifen benötigten. Doch die spirituellen Krauter auf beiden Seiten. Sie wären von derselben Art und derselben Zeit ausgesaat worden. Sogar die Methoden und die Pflegeprozess wären völlig identisch. Sammelt mir ein paar Bodenproben, wird den Boden untersuchen. Jiang Chen, ein Meister der spirituellen Medizin, dacht zunächst an ein Bodenmutation. Doch nachdem mehrere Sack Erde gesammelt und untersucht hat, fand keinen Unterschied,
der Boden war nahezu identisch. Konnte higher jemand boswillig eingreifen und ein spiritueller Nordnung nutzen, Jiang Chen erwog diesen Gedanken, verwarf in aber sofort wieder. Der Anbau spiritueller Medizin folgt einem festgelegten Muster. Ein spirituell Plattform kann das Wachstum von spirituellen Krauten zwar beschleunigen und den Wachstumszyklus verkürzen, aber SIE kann SIE nicht über Nacht reifen lassen. Ein Geisterkraut über Nacht reifen zu lassen, muss man anzahlage Geisterplattformen nutzen, den Wert des Krauts selbst das Zehnfach, wenn nicht gar hundertfach zu übersteigen. Niemand wird sich mit solch eine Mussemen Aufgabe geben. Oder war legt ein mächtiger Kampfkünstler mit immenser spiritueller Energie vorbeikommen, der sein spirituell Kraft offenbart und so unabsichtlich diesem Stück spirituellen Boden zugute kam? Och dies Möglichkeit war äußerst unwahrscheinlich. Kapitel 125, seltsame Ereignis im Krautergarten. Ein sanfter Brise wet, und Jiang Chen schüttelte leicht den Kopf und verwarf die wirren Spekulationen. Xiao Yu, du hast richtig gehandelt. Holte die Nachricht vorest geheim. Ernte die Krauter, sobald sie rief sind. Flans wei und beobacht, ob sich etwas verandet. Ich bleibe noch ein paar Tage und beobacht die Lage, Jiang Chen weisen an. Jiang Yu nickte, zögert einen Moment und fragte dann, sollen wir den Marquis zurückholen? Jiang Chen winkte ab, nicht nötig. Die Hauptstadt ist in Aufruhr, ein einziger Schritt konnte das gesamte System erschüttern. Kann jetzt auf keinen Fall gehen. Selbst wenn wir Jiang Feng zurückholen, wäre machtlos im östlichen Königreich war es sinnlos, in der Angelegenheit der Krauter jemanden einzuladen, wenn Jiang Chen selbst den Grund nicht kannte. Jiang Yu folgte Jiang Chens Anweisungen und ließ den Medizinjungen die Heilkrauter ernten. Am Nachmittag begannen sie, die Samen auszusäen. Denkt daran, dürft absolut nichts, was in diesem Heilkrautergebiet geschieht, nachkosten veriten. Sonst werden die Familienregeln streng angewendet, warnte Jiang Yu eindringlich. Glücklicherweise waren die Heilkrautergarten all unabhängig und miskten sich nicht in die Angelegenheiten der anderen ein. Die Ereignis in den Heilkrautergarten hatten sich nicht verbreitet. Und Jiang Yus Informationsblockade verhinderte, dass die Actual Situation bekannt wird. Ein Nacht verging, und am nächsten Morgen, im Morgengrauen, kam Jiang Chen im Heilkrautergarten an. Sah, dass die am Vortag ausgesäten Samen bereits gekeimt waren und einig sogar 5 bis 8 Zentimeter lang waren. Das ist wirklich ein wahnsinniges Wachstum, Brüder, Jiang Yu war von diesem Anblick überwältigt. Auch die Medizin-Lehrlinge waren verblüfft. Sie beschäftigten sich schon so lange mit Heilkrauten, dass sie den Kultivierungszyklus bestens kannten. Dies Scene war absolut unglaublich. Jiang Yu holte all Informationen geheim. Niemand darf sich diesem Heilkrautergarten nähern, auch Jiang Chen war in diesem Moment völlig verblüfft. Von außen betrachtet schien ein so wundersamer Heilkrautergarten mit einem verkürzten Kultivierungszyklus ein Segen zu sein. Doch Jiang Chen hat ein ungutes Gefühl. Wusste, dass in seinen vergangenen und jetzigen Leben überumfassend Wissen verfügt und die Prinzipien des Himmels durchschaut hat. Dinge, die wie ein unerwarteter Glücksfall aussehen, bargen oft verborgen Gefahren. Jiang Chen verstand es nicht und war etwas beunruhigt. Brüder, das ist nichts Schlimmes, mach dir keine Sorgen, heute ist das Wetter klar und sonnig. Wie wäre es, wenn wir zum Gipfel fahren, uns zu vergnügen und die wunderschöne Landschaft von Xijing zu bewundern? Der Gipfel ist nicht weit von diesem Heilkrautergarten entfernt, ein Luftlinie von nicht mehr als 10 Meilen. Der Blick von oben erweitert den Horizont und erhebt den Geist. Jiang Chen führte sein Wach hinan, Jiang Yu begleitet ihn, und sie bestiegen den Gipfel. Am Rand seines Blickfelds lag die Region der purpurnen Orchidee. Jiang Chen aktiviert sein himmlisch Augensicht, sein Blick schweifte über 100 von Meilen, scheinbar endlos. In diesem Moment ruht sein Blick auf dem Hauptpflanzengarten, und sein Gesichtsausdruck wird plötzlich ernst. Von oben betrachtet war der Garten in einen leichten, dunstigen Nebel gehüllt. Aus der Nahe betrachtet, war nichts Ungewöhnliches zu erkennen, außer aus der Fern.
Doch von oben word ein Suttler Unterschied deutlich. Der gesamte Garten war in einen leichten, dunstigen Nebel gehüllt, wie Nebel, aber nicht ganz, undeutlich und verschwommen. Xiao Yu, sei dir den Hauptpflanzengarten an hort Jiang Yu die Stimme und blickte hin. Orchim fiel etwas Ungewöhnliches auf. Bruder, was ist das? Konnte es die legendär spirituelle Kraft sein? Wow, das ist wirklich ein Wunder, sei. Mal genauer hin, die Storbuchem den Heilgarten herem, sieht sie von oben betrachtet nicht aus wie ein Muster oder so. Jiang Yu sah genauer hin und rief überrascht aus. Bruder, du ist es nicht erwandt, und ich konnte es auch nicht sehen. So wie associate, Arnold es tatsächlich etwas was den, Krallen, wie die Klauen eins resentiers. Seiner, der umgebend spirituell Boden sieht aus wie die wir scharfen Klauen eins resentiers. Und der Bereich dahinter ist wie ein Handflasch, und hier sind die Klauen im IT den Fassen verbunden. Es sieht wirklich nach etwas aus. Wow, ein wundersam Schöpfung, so unglaublich, Jiang Yu lobte, bemerkt aber nicht Jiang Chens Gesichtsausdruck, der nun äußerst ernst war. Jiang Yu, schnell vom Berg herunter und zerstör diesen Heilgarten. Flans kein spirituellen Samen in diesen Heilgarten, Biel dich, Jiang Chens ganze Körper spannte sich plötzlich wie ein Bogensein, und stand auf. Bruder, was ist passiert? Frag nicht, tu ihn fasch, was ich sage, Jiang Chens Gesicht verfinstert sich, also befahl. Get vom Berg hinunter, Jiang Yu war Jiang Chen sieht seiner Kindheit gefolgt, und hut was das Jiang Chen in absichtlich trainiert, also gehorchte natürlich allem, was Jiang Chen sagt. Sobald sie den Berg hinabgestiegen waren, weist Jiang Yu den Medizinjungen an, all Geisterkrauter in diesem Geisterkrautergarten zu vernichten. Warnte den Medizinjungen wiederholt darüber, dies Angelegenheit zu verrichten, sonst würden sie sterben. Angesichts von Jiang Chens ernstem und feierlichem Gesichtsausdruck wagte niemand, etwas zu fragen. Jiang Chen ging im Geisterkrautergarten auf und ab und sah sich überall Sein Stern legte sich immer tiefer in Folten, als aber sich an etwas erinnert oder etwas überprüft. Nach einer Weile ging Jiang Chen auf Jiang Yu zu. Xiao Yu, komm her, ich zeichne dir ein Kart, folge den Entfernungen und dem Maßstab dieser Kart, teile sie in mehrere Richtungen ein und schick Leute zur Erkundung aus nach. Ob es in diesen Regionen spirituell Gebiet oder Kultivierungsgebiet für spirituell Medizin gibt. Jiang Chen zeichnet direkt vor Ort. Zeichnet kein Bild, sondern markiert Punkt in all Richtungen. Dann bestimmt in jedem Punkt Richtung und Entfernung. Geht nicht woanders hin. Walt drei der nächstgelegenen Ort aus und erkundet sie kurz. Must innerhalb von 3 Tagen Bericht erstatten. Je eher, desto besser, Jiang Chens Ton wird noch ernster. Bruder, ist etwas Wichtiges passiert. Als Jiang Yu Jiang Chen sah, spürte am ersten Mal ein solche Dringlichkeit bei ihm. Selbst als an jenem Tag die Rebellen von Jingman besiegt hat, war sein Cousin Jiang Chen ruhig, selbstsicher und von Nature aus gesprachig gewesen. Die heutige Angelegenheit war etwas seltsam, etwas ungewöhnlich. Jiang Yus größter Vorteil war jedoch, dass Jiang Chen zuhören konnte. Zu dieser Zeit machten sich mehrere Klonoltest persönlich auf den Weg, in den von Jiang Chen angegebenen Richtungen zu suchen. Kapitel 126. Wolltest du mir schäden? 1. Jiang Chen suchst Leser. Das Wirken des Schicksals, Yin und Yang, ist unermesslich. Wie konnte in diesem weltlichen Königreich jeden Grund ein spirituelles Land entstehen? Wie konnte ein so fruchtbares spirituelles Land entstehen? Xiao Yu, wenn ich mich nicht irre, ist das ein schlechtes Omen. Ein Großkatastrophe steht bever, ein Großkatastrophe. Bruder, Diocese spirituell Land, die muss doch etwas Seltsames dran sein. Jiang Chen schüttelte den Kopf. Dies Angelegenheit können wir im IT an ihrer Kraft nicht lösen. Main Vermutung zu überprüfen, müssen wir, sofern an sehr Kultivierung nicht den spirituellen Wege reicht, die göttliche Fähigkeit des Grabens beherrschen und tief in die Erde vordringen, sie zu untersuchen. Andernfalls bleibt jede Speculation reine Speculation, Jiang Chen wollte nicht weiter erklären. Je mehr erklärt, desto unruhiger wird Jiang Yu werden. Xiao Yu,
Diese spirituell Heilgarten ist wirklich verstregend gut so. Obwohl hüt schon einige negativ Symptom aufgetreten sind, haben sie sich noch nicht vollständig manifestiert. Ich hoffen ständig, dass meine erste Einschätzung falsch ist. Andernfalls wär diese Katastrophe unaufhaltsam für das weltliche Reich. Jiang Chen suchst Leser. War sachkundig und hat sich innerlich bereits einig Schluss gezogen, was aber auch, dass diese Information nicht weitergeben dürfte. Ahnte nicht, welch schrecklichen Folgen das haben wird. Obwohl in seinem vorherigen Leben der Sohn des Himmelsgeistes gewesen war, bis nach seiner Wiedergeburt nicht mehr seine frühere Identität. In der weltlichen Welt konnte nicht mehr leichtsinnig handeln. Jede Handlung muss sorgfältig abgewogen werden, sich nicht selbst hinzuziehen. Jiang Chens Berechnungen zufolge deuteten die seltsamen Vorkommnisse in diesem Heilgarten zwar auf ein ominöses Unheil hin, hatten sich aber noch nicht vollends entfaltet. Jiang Chens dringlichste Aufgabe war es, in die Hauptstadt zurückzukehren und Bericht zu erstatten. Xiao Yu, merkte ihr mein Wort, versiegelt den Halbpflanzengarten, lass niemanden hinein oder hinaus, seine Meinung nach wird dies Großkatastrophe frühestens in 2 oder 3 Jahren eintreten, spätestens aber in 7 oder 8 Jahren, es blieb noch Zeit zur Vorbereitung. Nachdem die Abteilung für Purpurokidin verlassen hat, kehrte Jiang Chen nach Ba Jiang zurück, sich von Jiang Tong zu verabschieden. It eine Gruppe untergebener machte sich auf den Weg zurück in die Hauptstadt. Unterwegs reist Jiang Chen tagsüber und überwacht nachts die Kultivierung seiner Leibwachter, unterweise sie in Kampfkunst und lehrt sie Formationen. Was normalerweise 3 oder 4 Tage dauern sollte, dauert 10 Tage. Doch während dieser 10 Tage hatten sowohl Jiang Chen als auch die acht Leibwachter ein weitere Stufe in ihrer Kultivierung erreicht. Nach seiner Rückkehr in die Hauptstadt wird der Missionszyklus nur noch etwa 26 Tage in Anspruch nehmen. Jiang Chen, Mission Nummer 2, erster Rang Rekrutier acht Leibwachter. Sie müssen unter 20 Jahr alt sein und mindestens 6 Meridien der Warrenchi Kultivierung besitzen. Hier ist mein List der Leibwachter. Sie enthalten Informationen, Identitäten und Hintergrund. Jiang Chen präsentiert die Informationen der acht Leibwachter. Die Informationen werden überprüft, und der Prüfer sagt, dies Mission erfordert außerdem, dass jeder Leibwachter ein Kampfkunstprüfung besteht. Was für ein Prüfung? Es gibt 2 Programme. Das erste ist für jeden von ihnen die Teilnahme an einer Prüfung der Warrenchi Kultivierung in 6 Meridien. Dieses Programm ist relativ einfach, antwortet der Prüfer. Das zweite Programm verlangt von ihnen, in die Arena zu gehen und gegen 8 Holzgolems der Warrenchi Kultivierung in 6 Meridien zu kämpfen. Sie müssen 8 Holzgolems der Stufe 6 innerhalb des Zeitlimits besiegen. Die Zeit ist sehr kurz, no so lang wie die Hälfte eines Rauchestabchens. Das erste Programm war ein Sackgass, von nennenswert Fähigkeiten. Jiang Chen hat die Solenprüfung bereits abgelegt und war darin schon getestet worden. Dieses Programm ist einfach und kann nicht geforscht werden. Das zweite Programm ist vergleichsweise etwas komplexer. 8 Holzgolems, die dem 6 Meridien Warrenchi Praktizierenden entsprechen, in der Zeit zu besiegen, die ein halbes Rauchestabchen Sommerbrennen benötigt, stellt dennoch eine Herausforderung dar. Hat Jiang Chen sich nicht vorbereitet, wär sein übersterste Rückkehr nach der Rekrutierung der 8 Kandidaten wahrscheinlich zum Scheitern in der Prüfung geführt. Heute hat sich Jiang Chen gründlich vorbereitet und nicht nur alle 8 Leibwachter auf das 7 Meridien Wachi-Niveau aufgewertet, sondern ihnen auch Formationen und Kampftechniken beigebracht. Dies erhöht seine Erfolgschancen in der zweiten Prüfung erheblich. Unter Jiang Chens Anleitung enthalten die 8 Personen nicht ihre wahren Fähigkeiten, sondern beließen es beim 6 Meridien Warrenchi, plötzlich ihr Trumpf preiszugeben. Sie bestanden die Prüfung erfolgreich. Prinzessin Go Yu verfolgt den gesamten Prozess aufmerksam, und als sie sah, dass 8 von Jiang Chen rekrutierten Leibwachter die Prüfung des Warrenchi der 6 Meridien bestanden hatten, atmet sie erleichtert auf. Sie hat sich Sorgen gemacht, Jiang Chens Kontroll- und Überzeugungsfähigkeiten seien unzureichend. Das reichte, die Rekrutierungsquote war noch nicht ausgeschöpft. Offenbar hat sie in Hut unterschätzt.
Was das zweite Prüfungsprogramm betraf, war Prinzessin Go Yu völlig unbesorgt. Was war Jiang Chen schon für ein Mensch? Selbst ein Meisterin des Waren Chi wie Prinzessin Go Yu konnte anleiten. Ein paar Anhänger des Waren Chi der Sechs Meridien zu unterrichten, war doch ein Kinderspiel, oder? Als Jiang Chen die Wettkampfarena betrat, fand sie äußerst lebhaft vor. Stellte außerdem fest, dass nicht der einzige war, der dies Rekrutierungsaufgabe erfüllen musste. Fast alle Vasallenschüler, die den ersten Rang wettiferten, mussten dieselbe Aufgabe bewältigen. In der Arena sah man überall bekannte Gesichter, und beim Anblick von Jiang Chen wirkten sie all etwas gezwungen. Hier war jeder ein Konkurrent. Die Geschwister Long Inya und Long Joshua waren natürlich anwesend. Auch Hong Tiantong, der Nachfolger des Markgrafen des Zinnobervigils, ein treuer Anhänger Long Juxus und Nachkomm eins der zwei großen Markgrafen, war selbstverständlich in der Arena. Darüber hinaus waren bei Zhon Yun, der Nachfolger des Markgrafen des Weißen Tigers, und Yi Taichu, der Nachfolger des Markgrafen der Schwarzen Schildkröte, allesamt berühmt Markgrafen Nachkommen ausdem Ostlichen Königreich. Beim Anblick von Jiang Chen sehten sie ein Mischung aus Feindseligkeit und hofflichem Lächeln. Yang Yiming, der Nachfolger des Markgrafen von Yangmen, wagte es nicht, Jiang Chen zu provocieren, sondern wandte verraget den Kopf ab und tat so, als sei nicht. Verborgen Markt, das ist verborgen Markt. Hong Tiantongs altmodisch Stimme holte neben Jiang Chen weiter. Wir sind Markgrafen ersten Ranges, die Rekrutierung der Leibwachter war bereits abgeschlossen. Anders als manch Neurischer, dem jeglich Herkunft fehlte, der aber dennoch nach hoherem Strebte und es hüt neremite Mühe geschafft hat, die zu wollenden. Aber die zweite Prüfung bestehen werden, war noch ungewiss. Hüt hatten Lüt wie bei Zhon Yun und Yi Taichu Long Ju schwer durchschaut und erkannt, wie toricktire Vorherrage Werbung sie gusen war. Kapitel 128, sie werden zu Tod rasiert. 1. Während dieses Gesprächs konnte sich Hong Tian Tong ein bittes Lächeln nicht verneifen. Die Prinzessin wusste es bereits, daher haben sie sicherlich sehr deutlich gehört, dass Jiang Chen die Herausforderung zuerst ausgesprochen hat, nicht jemand anders. Long Yin sagte Mighty den Achseln. Ich erinnere mich hoch. Es war Jiang Chen, der das Duel zuerst vorgeschlagen hat, angeblich zur Unterhaltung aller Mighty Unterstützung seiner Gesprächspartnerin wird Hong Tian Tongs Stimme etwas energischer. Your Hoheit, ich erfeind nichts, aber dieser Jiang Chen ist wirklich ein bisschen arrogant. Wir haben nur Mighty im Geschirrt, und hat uns sofort zum Duel herausgefordert, als ob seine Familie Jiang so großartig war. Die sogenannten Adligen sind als schamloser als der Vorherrage. Es war klar, dass sie zuerst provoziert hatten, aber als die Wort Rennmunden kämen, verwandelt sich ihre Provokation in einen Scherz, und Jiang Chens Gegenangriff in ein von den Geskitsch. Prinzessin Qiu Yu verstummt ebenfalls und blickte Jiang Chen an. Jiang Chen beruht sein Nase und lächelt. Prinzessin, seht mich nicht so an. Ich streite nicht gern. Hong Tian Tong hat mich verrückt erklärt, also möchte ich es wirklich einmal sein. Wer nicht verrückt ist, verschwendet sein Jugend. Prinzessin, hat doch nichts dagegen, dem Spektakel zu sehen, oder? Gut, direkt Wort, das gefällt mir, freut sich Long in über Jiang Chens Forstje Wort. Hat groß Sorg gehabt, Jiang Chen wird die Gelegenheit nutzen, einen Rückzieher zu Mädchen und den Wettkampf damit unmöglich zu gestalten. Als Long Inja Jiang Chen stolz so, alte sie im sofort zu Hilf. Prinzessin, sie sind sich doch einig. Your Hoheit wird doch nicht so unzufrieden sein, oder? Prinzessin Qiu Yu warf Jiang Chen einen Blick zu. Als sie sah, dass immer noch träge lächelt, guckte ein Anflug von Arger hock. Ich heb meinen Prinzessinnenstatus aufgegeben, diraus der Patsche zu helfen, und du tappst stattdessen in ein Falle? Weißt du denn nicht, dass das ein Falle ist? Lasst uns kämpfen, riefen die Zuschauer auf beiden Seiten lautstark. Sieht Jiher verstehen sich die Zuschauer vor großen Arenasen nicht. Es kommt sie nicht, wer sich im Wettkampf verletzt oder abgemmend die Prüfung später bestand. Was ging sie das schonen? Je größer der Tumult,
desto begeisterter waren sie. Sider Berit, rief Hong Tien Tong. Sie verakten die Leibwachter unsere via großen Familien. Get nur und blamet mich nicht, wirken dieter mit absichtlich lauter Stimme. Jiang Chen kischet leser, hat das gehört? Das ist also die Maßche, wenn man ihnen ein Lection erteilen will. Why, das muss ich wohl nicht weiter ausführen, oder? Die Jiang Chen schon so lange folgten, kannten die Leibwachter sein Persönlichkeit nur allzu gut. Je ruhiger Jiang Chen lächelt, desto größer war wahrscheinlich sein innerer Zorn. Außerdem war Hong Tien Tongs Demütigung von Guojin eben gleichbedeutend mit einer Demütigung ihrer selbst, einer Demütigung ihres Meisters. Kapitel 129, Rasiert sie zu Tod. 2. Doch schon bald musste mit Bedorn feststellen, dass zwei seine Gegner, wenn sie miteinander kommunizierten und ein kleines Team bildeten, seinen Angriff neutralisieren konnten. Obwohl das gegnerische Team unorganisiert wirkte, konnten zwei oder drei von ihnen im Handumdrehen ein kleines, sowohl angreifens als auch verteidigendes Team bilden. Die Formation der Act wussten, die Positionen der Act wussten nutzte, bundelt die Kraft von Act in einer einzigen, diese Storing und Combination fähig war und sich ständig veranderte. Hat ursprünglich gedacht, Hong Tien Tongs Team würde seinen Gegner vernichten, doch nach nur wenigen Runden hat sich die Situation völlig umgekehrt. Besonders der Expert des Act Meridians, der nun ständig sein Dilemma beklagt. Die Chow-Brüder und Guojin, drei mächtige Angreifer, bildeten einen Teamangriff und stürmten wild auf in Zoo. Währenddessen wurden die anderen drei Experten des 7 Meridians von den Schwertern von Wenzi Chi, Kumu und Baiyunyu bewältigt. Shen Yifan, bewaffnet mit einem Langenspee, kämpfte mit großer Kraft und perfekter Koordination an der Seite von Shue Tong und bezwang Muhalos die anderen via Chi-Meridian-Kämpfer. Das Genialste in dieser Formation war, dass sich das Kleinteam nicht aufteilt, jeder Schritt und jede Bewegung war aufeinander abgestimmt und bot gegenseitig Unterstützung. Anfangs konnten außenstehend die Geheimnis der Formation nicht vollständig erfassen und nahmen die Act-Kämpfer lediglich als gut koordiniert war. Im Lauf des Kampfes begannen die Genigen mit tieferem Wissen, sie zu verstehen. Doch die Formation war unglaublich komplex und verschlungen, why hat man sie nach nur wenigen Blicken begreifen können? Plötzlich stießen die Chi-Meridian-Kämpfer einen schmerzerfüllten Schrei aus, als Chow Chuan ihnen brutal mit seinem Stab in den Rücken schlug. Blut strömt aus ihren Munden, ihre Wirbelsäulen wurden zerschmettert, und sie wurden wie Drachen mit gerissenen Schnüren durch die Luft geschleudert. Mit dem Fall der Chi-Meridian-Kämpfer erlosch der Kampfgeist der anderen augenblicklich. Guojins Sohn war offensichtlich noch nicht erloschen. Sein Schwert suchte und trennte den Arm eins weiteren 7 Meridian-Kämpfers ab. Qiao Shan wollte nicht nachstehen, schwang sein groß Axt und schlug waagerecht zu. Ein etwas stammiger, schwerfälliger 7 Meridian-Kämpfer wurde von der Axt in zwei Hälften gespalten, Blut und Fleisch spritzten überall hin. Blitzschnell brach Hong Tien Tongs Trupp zusammen, schrei der Qual holten unaufhörlich weiter. Halt! Ich ergib mich. Ich ergib mich, bis Hong Tien Tong reagiert, hatten die Schrei der Qual bereits 4 oder 5-mal getönt. Auf dem Schlachtfeld lagen zwei tot, zwei Schwerverletzt und einer hat einen gebrochenen Arm, die übrigen 3 waren all verletzt, ihr Gesichter kreidebleich. Hat Hong Tien Tong nur einen Augenblick lange gerufen, wer dies Schlacht in einer totalen Vernichtung geendet. Qiao Shan grinste breit, sein gewaltig Axt über der Schulter. Aufregend, gibt es noch jemanden, der nicht übersät ist? Lasst uns einen kurzen Kampf ostrigen, Guojin umklammert seinen Langsabel und richtet ihn auf Hong Tien Tong. Hong, du hast meinen Vater gedemütigt. Selbst wenn du einer der 4 großen Feudalherren bist, wird ich dies should früher oder später mit dir begleichen du. Jiang Chen, in einem Sparringskampf, den angegebenen Benehmen sich so brutal, Hong Tien Tong war verbluft, hat ein solches ihn absolut nicht erwartet. Jiang Chens Ton war ruhig, wenn ich mich recht erinnere, sagt jemand, dass sie die Konsequenzen selbst tragen müssen, falls während des Kampfes etwas schief geht, richtig, Hong Tien Tongs Gesicht war kreidebleich, sein Herz blutet, weinte.
Allein der Gedank daran, das mehr als die Hälfte seiner Leibwachte ausgelöscht worden war, bedeutet für das dies. Kapitel 130, überwältigende Ruhm über die vier großen Vasallen. Erblickten zu Hong Tien Tong, der Jammet und dessen Geist gebrochen war, doch insgeheim versperrten sie ein gewisses Schadenfreude. Hong Tien Tongs Scheitern bei der Prüfung bedeutet, dass unter den Antworten auf den Titel des erstrangigen Vasallen ein gewaltiger Gegner ausgeschaltet worden war. In diesem Moment wirken die der Prüfungsleiter, die Prüfung beginnt. All Kandidaten, bitte betretet your dueligen Arenen, bleibt ruhig, seht ihr können und lasst euch nicht unter Druck setzen. Jiang Chen gab nicht viel Anweisungen. MIT schwer Tong als Teamleiter und der Hilfe der Aktgeisterfangformationen sollte die zweite Prüfung kein großes Problem darstellen. In der halben Zeit eins Rauchestabchens hatte Holzpuppen besiegt, was 6 Meridianen waren entsprach. Jiang Chen glaubte, dass die Schwierigkeit dieser Prüfung nicht allzu groß sein wird, solange sicher mentaler Zustand nicht verschlechterte. Nach dem Kampf gegen Hong Tien Tongs Team hat die Aktgeisterfangformationen der Einode Gelegenheit zur Kampfpraxis erhalten, was ihre Siegchancen natürlich erhöht. Schließlich ist Kampferfahrung für eine Formation extrem wichtig. Anfangs wirkte die Formation etwas ungelenk, und Jiang Chens Team konnte nicht schnell die Oberhand gewinnen. Sobald sich Jiang Chens Team jedoch in die Formation angepasst hat, traten ihre offensiven und defensiven Fähigkeiten deutlich sütig und überwältigten Hong Tien Tongs Team beinahe. Ratet mal, ob das Team von Jungmeister Yin oder das von Fräulein Zhu schwer die Prüfung zuerst abschließt, fragten einige anwesend und traten vor, ihnen zu schmeicheln. Haha, die beiden Nachfolger des Drachenmarkgrafen sind beid außergewöhnlich Persönlichkeiten, es ist schwer zu sagen, wer überlegen ist, dies Frage stellt vor eine echte Herausforderung. Ein Blick auf die Veriet, das bereits ein Drittel der Prüfung vorbei war. Hoffentlich kommt mein Leibwachte-Team problemlos durch. Stimmt, ich beneid die vier großen Feudalherren immer noch. Obwohl Hong Tien Tongs Team gescheitert war, verfügten die vier großen Feudalherren über zwei Herausforderungsplatz. Sollte Hong Tien Tongs Team scheitern, konnten sie dennoch weiterkommen, solange ein anderes Team erfolgreich war. Die vier großen Feudalherren hatten einen enormen Vorteil. Die sieht Verging wie im Flug. Die vergleichsweise schwachen Prüfer wurden zunehmend nervös. Auch sie wussten, dass dies Prüfung extrem schwierig war. Ein übermächtig Leibgard war es äußerst schwer, Holzgolems mit 6 Meridianen waren in der Zeit zu besiegen, die ein Rauchestabchen Sommerbrennen benötigt. Mit Ausnahme der vier großen Vasallenik Folger, die relativ gelassen waren die anderen Vasallenik Folger mehr oder weniger besorgt. Doch Jiang Chens Hers blieb so ruhig wie ein stiller See. Die sieht eins halben Rauchestabchens verging schnell. Der Atem violer Vasallenik Folger beschleunigte sich. Jiang Chens dem Wind lauschen konnte sogar Küchen hören. In diesem Moment öffnet sich das Haupte der Arena. Das bedeutet, dass ein Team die Prüfung abgeschlossen hat und gleich gehen wird. Seht her, das Tor ist offen, ein Team geht gleich. Ist es das Team des Jungen Marquis Yin oder das von Fräulein Zhu schwer? Die Antwort wird gleich bekannt gegeben, es gibt keinen Grund zu spekulieren, es ist sowieso entweder der Young Marquis Yin oder Fräulein Zhu schwer im östlichen Königreich ist der herausragendste Nachkomme von Long Teng Hu, es gibt keinen Grund zur Sorge. Genau, Eagle Welsh's Team als erstes fertig ist, sie werden die Family long vertreten. Das Haupte schwang auf, und schreit holten von drinnen weiter. Beveragengemand erstchen, war ein herzhaftes Lachen zu hören. Haha, dies Prüfung ist überhaupt nicht schwer. Frage mich, welchen Rang wir bekommen werden? Der Rang ist Eagle, bestimmt nicht die Gesamtwertung. Hihi, das stimmt, aber wenn wir dies Vogelmenschen besiegen können, wär das trotzdem sehr befriedigend. Als dies Vogelmenschen sah, die sich vor an seinem Jungen Marquis aufspielten, war Chao Shan, außer mir war wat. Dem rough folgend, torchte ein Grupp von Aktpersonen auf. Es war weder Long Yinjes noch Long Juxu's Team, noch eins der Teams der vier großen Marquis. Es war Jiang Chen,
Das Team ausdem Anwesen des Marquis von Jianghan, Alweren Verbluft, selbst long Inie und long Joshua trauten ihren Organ nicht und torchten misstrauisch Blicke. Plötzlich schienen sie zu begreifen, dass diese Jiang Chen, Diocese Anwesen des Marquis von Jianghan, kein neurischer, sondern ein echt Bedrohung war. Diese Jiang Chen muss schnell ausgeschaltet werden, rief long Inie und spürte sofort einen Anflug von Mordlust. Die Geschwister, deren Gedanken im Einklang waren, sehten ebenfalls einen mörderischen Glanz in Long Juxus von Exorgen. Die Mitglieder des Longting Marquis Anwesens wurden von klein auf darauf trainiert, zu dominieren und all Bedrohungen zu eliminieren. Die Fähigkeit, ein Team zu bilden, beruht darauf, die Starken zu nutzen und die Schwachen zu überwältigen. Selbst Prinzessin Go Yu war etwas überrascht. Jiang Chen's Team hat die Prüfung tatsächlich als erstes abgeschlossen. Als währendwörtlich des ersten Turniers des verborgenen Drachen war die Schwierigkeit dieser Phase sehr wohl bewusst. Jiang Chen's Team hat zwar im Kampf gegen Hong Tian Tongs Team beachtlich stark bewiesen, aber kein überwältigend Markt. Die Teams von Long Yin Yi und Long Ju Shui hingegen verfügten Duels über Experten des Neun Meridians. Experten des Neun Meridians waren Experten des Sechs Meridians haushoch überlegen. Unerwartet, aber überheblich. Jiang Chen ignoriert die fragenden Blicke und ging auf Prinzessin Go Yu zu. Your Hoheit, die zweite Prüfung ist bestanden. Hier ist die Ergebnislist, bitte prüfen sie Prinzessin Go Yu nickte. Jiang Chen, aside wirklich gut, der Kaiser muss zugeben, aside der Geheimfavorit des diesjährigen Turniers des verborgenen Drachen. Ein absoluter Geheimfavorit. Erinnert euch noch, vor wenigen Monaten wurde in der Hauptstadt über Jiang Chen gespottet. War noch der Gespot des Turniers des verborgenen Drachen und scheitert sogar in der Solenprüfung, aber die Dinge sind unberechenbar. Man sagt, 30 Jahre im Osten, 30 Jahre im Westen. Doch bei diesem Jiang Chen sind es im Osten wahrlich 3 Monate im Westen. Nachdem Jiang Chen's Team die Prüfung bestanden hat, schlossen auch die anderen Teams ihre Prüfungen ab und verließen die Arena. Dicht dahinter folgten die Teams von Long Yin Yi und Long Ju Shui, dann die Teams der anderen vier großen Feudalherren. Kapitel 131, die Drittmission 1. Es war unmöglich, die Position des Marquis von Longting in Frage zu stellen, selbst seine Existenz anzudeuten, ist unmöglich. Doch in diesem Augenblick ist etwas Unerwartetes geschehen. Eine Reines, wie es seit Jahrhunderten nicht mehr vorgekommen ist. Obwohl dies kleine Prüfung nicht entscheidend ist, sondern nur ein unbedeutendes Detail darstellt, das im IT der Gesamtsituation nichts zu tun hat. Im Allgemeinen waren die Nachkommen von Longting who im vorherigen Diktawettbewerb des verborgenen Drachen jedoch wie kranisch unterhünen, sie übertreffen all anderen sowohl im Großen als auch im Kleinsten. Das Hut selbst ein kleines Detail ihren Ruff überschattet, ist seit Jahrhunderten bei es Bielos. Die Nachricht verbreitet sich wie ein Lawführer und erreicht fast die gesamte Hauptstadt in der Zeit, die man zum Teetrinken braucht. Dies Nachricht war wahrlich schockierend. Die Nachkommen von Longting who wurden im Diktawettbewerb des verborgenen Drachen in den Schatten gestellt. Jiang Chen, der Beteiligte, zeigte jedoch nicht die geringste Spur von Selbstgefälligkeit. Nachdem die zweite Prüfungsaufgabe erfolgreich abgeschlossen hat, konzentrierte sich fortan auf die dritte. Deren Bewältigung wird die Herausforderung des Marquishauses Jiang Han den Rang 1 Marquis ersten Ranges als Erfolg werten. Im Anschluss an den ranglisten Wettbewerb wird seine Platzierung unter den Marquisen ersten Ranges ermittelt. Dieser Wettbewerb war Jiang Chens oberstes Ziel in dieser Prüfung des verborgenen Drachen. Die anderen Aufgaben waren lediglich eine Übung, ein Wortschmack. Jiang Chens Gelassenheit bedeutet jedoch nicht, dass die Außenwelt ruhig blieb. Die Reaktionen übertreffen seine Erwartungen bei weitem. Im Marquishaus Longting Brach nach erholt diese Nachricht ein regelrechter Aufruhr aus Marquis Long Jiaofeng schwieg lange, bevor den Befehl erteilt. Jiang Chen muss jeden Preis eliminiert werden, seine Entwicklung darf nicht angehindert voranschreiten. Auch Kaiser Dongfang Lu, der als erster von den Neuigkeiten erfahren hat, schwieg im Kaiserpalast einen halben Tag lang. Trauriger Kantier,
das Jiang Chen, einst ein unbekannter und ungestümer junger Mann, inmitten der Rivalität zwischen dem Königshaus und dem Marquis von Longting zu einer mächtigen Waffe geworden war, auf die sein Königshaus angewiesen war. Tien du, überbring meinen kaiserlichen Befehl, während der Prüfung des verborgenen Drachen sollen zusätzlich Truppen in der Nähe des Anwesens des Marquis von Jianghan auf der Lauer liegen, ihn zu schützen. Du selbst wirst Jiang Chen heimlich beschützen und dafür sorgen, dass ihm kein Gefahr droht verstanden. Dongfang Lu hat sich nicht vorstellen können, dass der young man aus der Familie Jiang, der einst so viel Kummer bereitet hat, nun seinen Schutz benötigt. Jiang Chen, was für ein Mensch bist du, dacht Dongfang Lu nach. Unterdessen reagierten andere Fraktionen in der Hauptstadt heftig. Die Apothekerhal war natürlich am erfreutsten. Je mächtiger Jiang Chen sich präsentiert, desto mehr erkannten sie, dass ein Zusammenarbeit mit in ihrer Position starken und ihrer Zukunft rosiger Mädchen wird. Am glücklichsten war Jiang Han Hu, Jiang Feng. Während seiner Zeit in der Hauptstadt hatte unter enormem Druck gestanden. Die Unruhen von Longting Hu, dies war durch das Eingreifen der Königsfamilie nicht übermäßig stark waren, hatten Jiang Feng dennoch stark belastet. Nun, die Jiang Chen Longjinyi und Longju Shui beim Wettbewerb des verborgenen Drachen überflügelt, selbst wenn es nur ein kleiner Erfolg war, freut sich Jiang Feng ungemein. Chenna, du hast großartig Arbeit geleistet, rief er. Jiang Feng war hinsichtlich Jiang Chens zweiter Mission nicht sehr optimistisch. Besonders die Reise nach Jiang Han Ling bereitet ihm Sorgen. Wusste, dass Jiang Han Ling unter seiner Herrschaft so sicher wie Stahl war und niemand dort Unruhe stiften konnte. Doch, mit Jiang Chens Rückkehr, geschweige denn mit den großen Stammen, war es ungewiss, wie will der knalltesten Szenen Anweisungen folgen werden. Doch die Wahrheit sollte sagen, dass seine Sorgen unbegründet waren. Kapitel 132, die Drittmission 2. Das Kampfsportturnier des verborgenen Drachen, das mit dem Erlass des Fürsten zusammenhängt, ist eine Verpflichtung, die niemand aufgeben kann. In der Welt der Kampfkünste ist das Thema Leben und Tod unausweichlich. Nur durch Prüfungen auf Leben und Tod kann man sich stetig weiterentwickeln. Gut, ich habals gesagt, was ich sagen must. Kurt heute Abend zur Villa Zurich und versammelt heute Morgen. Merkt heute die Treffpunkt sieht. Nach Ablauf der Frist wird niemand mehr warten. Zurich in der Villa des Marquis schloss sich Jiang Chen in einer geheimen Kammer ein, zu trainieren. Dies Mission ist relativ komplex, und muss einige Vorkehrungen treffen. Jiang Chen hat heute bereits die höchste Stufe des Acht Meridians des Warren Chi erreicht. In 3 bis 5 Tagen, im schlimmsten Fall in 10 Tagen bis zu einem halben Monat, kann die Stufe des 9. Meridians des Warren Chi erreichen. Die zweite Form der Meeresum Kirklinge, Wellentraining, ist noch ausgefeilter, subtler und interessanter, und ihre Kampfkraft ist im Einsatz atemberaubend. Jiang Chens Fortschritt in der Kultivierung der verwelkten und blühenden göttlichen Faust sind etwas schneller als bei der Meeresum Kirklinge, die bereits die Wittstufe der tiefgründigen Reinkarnationstechnik erreicht hat. Auch die Grundbewegungen des zersplittenden mundfliegenden Dolches beherrscht recht geschickt. Obwohl sein Kultivierung aller göttlichen Fähigkeiten ebenfalls Fortschritt gemacht hat, ist noch weit davon entfernt, den tiefgründigen Angriff des zersplittenden mundfliegenden Dolches zu meistern. Dieser sogenannte tiefgründige Angriff ist die ultimative Technik. Die himmlisch göttliche Pupil ist die göttliche Fähigkeit, die Jiang Chen am schnellsten und herausragendsten kultiviert hat. Hat nun die 5. Stufe erreicht. Das Ohr des Winds und das göttliche Org des Himmels sind gleichwertig, und Jiang Chen hat sie ebenfalls bis zur 5. Stufe kultiviert. Das Herz des unnachgiebigen Steins hat nach einem Monat Kultivierung im Zhonghang-Gebirge endlich die 2. Stufe durchbrochen und erfolgreich die 3. erreicht. Die 7 Pforten der spirituellen Kommunikation konnte Jiang Chen erst nach seinem Eintritt in das Reich des spirituellen Dao erlernen. Nach der Überprüfung verschiedener Kampfkunsttechniken war Jiang Chen zuversichtlich, dass selbst einem Meister des Warren Chi Paroli bieten konnte. Doch gab es unter all den Nachkommen der Feudalherren tatsächlich War Chi Meister? Jiang Chen wagte es nicht,
optimistisch zu sein, aber war auch nicht übermäßig pessimistisch. Selbst wenn Long Inye und Long Joshua zu den Meistern des Warren-Chi gehorten, konnte Jiang Chen ihm immer noch Paroli bieten. Nach Abschluss der dritten Mission beginnt der ranglisen Wettbewerb unter den Feudalherren. Ob Long Yinyi oder Long Joshua, beide Nachkommen von Long Teng Hu, werden zwei Fellows viel Trumpf in der Hand halten. Why soll ICH gegen SIE im ranglisen Kampf bestehen, wenn ICH main Kultivierung nicht maximal Ausbau? Jiang Chen stellte fest, dass sich sein Kultivierung seit seiner Reincarnations war rasant verbessert hat, der Rückstand von früheres im aber sehr markte, aufzuholen. Noch ein Monat, alles ist möglich. Die Endlos unter Welt, dies ist die erste Prüfung nach meiner Reincarnation. Wie leicht kann ICH im echten Kampf mein Potenzial noch weiter entfalten? Jiang Chen war voller Tatendrang und traf Vorbereitungen. Neben den Vorteilen seiner Kampfkünste überprüft auch seine Ausrüstung. Der schwer Federflugdolch, den ihm Prinzessin Goyu geschenkt hat, und die himmlisch Seidenropen-Rüstung waren unerlässlich. Und das namenlos Schatzschwert, das bei der Durchsuchung von Du Ayu Huis Haus gefunden hat, war nun Jiang Chens persönlich Waf und sollte natürlich nie von ihm getrennt werden. Außerdem vernachlässigte Jiang Chen die Kunst des Giftinsatzes nicht. Bever die Kampfkunst meisterhaft beherrschte, war dies auch für in ein Vorteil. Hat einige Gifte gebracht, die in kritischen Momenten zu seinem Schutz einsetzen konnte. Nachdem seine Ausrüstung überprüft hat, setzte sich Jiang Chen im Schneidersitz hin und vertiernut die Technik der nun Lache des Wei Ten Meers durch, sein Meridian zu werfen und sein Wahres Chi zu kultivieren. Im IT-Act Meridian in höchster Stufe experimentiert Jiang Chen unaufhörlich, strebte unablässig nach dem Gefühl des Durchbruchs. In der Kampfkunst ist ein Durchbruch nicht einfach ein Frage von Essen und Schlafen. Selbst im IT außergewöhnlichem Talent braucht man, bever man in sein Grenzen stoßt, Einsicht und Gelegenheit. Durchbruch kommen nie one Grund. Verbracht die Nacht damit, sein Wahres Chi zu werfen, und die daru folgend Nacht meditierte im IT geschlossenen Augen. So schnell verging die Nacht. Am nächsten Morgen im Morgengrauen verließ Jiang Chen die Geheimkammer, verabschiedet sich von seinem Vater und brachte sein Leibwachter in der Residenz des Marquis unter. Dies Drittmission dürfte kein Leibwachter involvieren. Am Treffpunkt angekommen, machte sich das Team unter dem Schutz der Königlichen Armee auf den Weg eines Nordestreik, genau gesagt zur endlosen unterirdischen Hole. In der Residenz des Marquis Long Teng, ich melde mich beim Marquis Long Iua Untergebener hat heimlich im dem lebenssuchenden dunklen Tor verhandelt. Sie werden via Meister des Warren-Chi entsenden, und wir werden den doppelten Preis zahlen. Via Meister des Warren-Chi? Gut, lächelt Long Jiaofeng und nickte. Das lebenssuchend dunkel Tor ist keine Tentatororganisation unseres ostlichen Königreichs. Selbst wenn Dongfang Lu Nachforschungen anstellen will, würde Sie nicht zu uns zurückverfolgen können, hihi, der Marquis ist weißer Long ich bitterem Verzeihung. Long San ist dein Bruder, dies rasch hat dir zustehen sollen. Ich kann dich nicht allein rasch nehmen lassen, bitte versteh das. Als dient dem großen Ziel des Marquis. Long im seiner schlanken Gestalt und dem scharfen, messerscharfen Gesicht, wirkte vor Long Jiaofeng äußerst demütig. Ich verspreche, sobald mein großes Vorhaben vollendet ist, wird die gesamte Familie Jiang Yuk Bruden übergeben. Selbst wenn Jiang Chen wird die Familie Jiang nicht entkommen. Die Familie Jiang ein kalter, mörderischer Glanz blitz in Long Yis Augen auf. Richtig, Long Yi. Hast du die Kandidaten schon ausgewählt? Dies Angelegenheit muss Michelos ablaufen, damit selbst im Verdachtsfall niemand Beweis hat sind all ausgewählt. Ich habe via Nachfolger des Marquis bestimmt, die nicht besonders herausragend sind. Kapitel 133, Prüfung im endlosen Untergrund 1. Hat Long Teng Hu etwa aufgegeben? Kein Absicht mehr, einzugreifen? Oder verfolgt andere Absichten? Jiang Chen war überrascht und etwas verwirrt. 2 Tage später erreicht die Gruppe sicher den endlosen Untergrund. Dieser befand sich im Nordosten des Königreichs, außerhalb eines Gebirgstalls,
wo die Armee a Lager aufgeschlagen hat. Prinzessin Chio you stand auf einem hohen Zeltund sagt, wir schlagen Hut nackt unser Lager auf, und morgen früh werdet das Gebirgstal betreten. Diocese Tal ist der Eingang zum endlosen Untergrund. Es gibt viel Eingänge, aber sie befinden sich innerhalb des Tals. Sobald das Tal betretet, muss den Ein- und Ausgang selbst finden. Denkt daran, aber juk im Tal oder im endlosen Untergrund verrät, das Königreich wird niemanden zur Rettung schicken. Sobald den endlosen Untergrund betretet, legt ihr Leben in ihren eigenen Händen. Die Schalb sollte allmut fas sen, Jiang Chen schlug sofort sein Lager auf, suchte sich einen großen Baum neben sich und setzte sich im Schneidersitz hin. Obwohl Jiang Chen wusste, dass sich Prinzessin Goyu's Verteidigung unweigerlich in drehen wird, war es nicht gewohnt, sein Sicherheit anderen anzuvertrauen. Die ganz Nacht über waren Jiang Chens Ohren des Winds ununterbrochen in Betrieb, kein einziges Rascheln der Blätter entging ihm. Doch die Nacht verlief so unerklärlich ruhig wie zuvor. Jiang Chen hat sogar die Illusion, Long Teng hu wird tatsächlich nicht eingreifen. Oder war Jiang Chen in den Augen des Marquis Long Teng etwa nicht qualifiziert genug? Nach langem Überlegen beschloss Jiang Chen, sich darüber kein Gedanken zu machen. Am nächsten Tag brach die Sonne über dem Tal auf, und all Vasallenerben, voller Tatendrang und erwartungsvoller Augen, alten eines Tal. Bruder Chen, ich heb gut Neuigkeiten, letzt Nacht ist es mir wieder gelungen, rief der dicke Chen aufgeregt und trat vor. Vorsway oder drei Monaten bisas fatti Chen lediglich 5 Meridien des Waren Chi, ein niedriges Niveau unter den Vasallenerben. An jenem Tag lehrt in Jiang Chen die Technik der Waren Acupuncturpunktresonanz und verhalf im Sosum Durchbruch auf 6 Meridien des Waren Chi. Unerwarteterweise gelang Chen Banzi ein weiterer Durchbruch, diesmal auf 7 Meridien des Waren Chi, womit erfolgreich in die höheren Range des Reichs des Waren Chi aufstieg. Chen Banzi entschied sich, seine Position als Vassal Wirten Ranges zu verteidigen und Missionen Wirten Ranges auszuführen. 7 Meridien des Waren Chi gelten innerhalb dieser Range als ausreichend. Hu Chiu hat beim letzten Mal 8 Meridien des Waren Chi erreicht, doch diesmal gelang ihm kein weiterer Durchbruch, obwohl bereits den 9. Schwachpunkt des Waren Chi lokalisiert hat und kurz vor dem Durchbruch auf 9 Meridien stand. Bruder Chen, vielen Dank für Ihre Mühe, Hu Chiu's Augen strahlten vor Dankbarkeit. Diesmal hat einen Vasallen zweiten Ranges herausgefordert. Die ersten beiden Missionen zweiten Ranges waren erfolgreich abgeschlossen worden. Sollte auch dies dritte Mission gelingen, wird seine Familie in den Rang 1 Vasallen zweiten Ranges erhoben. Viel Glück und Vorsicht, riet Jiang Chen. Die Vasallenik Folger hatten sich in kleinen Gruppen von 5 oder 3 Personen versammelt. Offensichtlich waren viel angesichts der bevorstehenden letzten Mission noch etwas nervös. Das Zusammenstehen wirkte wie eine Art trostliche Umarmung. Prinzessin Goyu hat sich hüt besonders herausgeputzt, trug kein freizügig Lederrüstung, sondern ein Werdewals Palastkleid, das ihr königlich und aristokratisch Aura noch verstärkte. Habe als gesagt. Die dritte Mission ist offiziell eröffnet. Betretet nacheinander, drei Reiche nach, von hinten nach vorn das Tal. Halb Stund betrat ein Person das Tal. Dies Regelung diente eindeutig dazu, zu verhindern, dass die Vasallen Diocese Ranges im Tal in bösartigen Wettstreit gerieten und gegeneinander intrigierten. Diogenigen mit niedrigerem Rang waren, relativ gesehen, etwas schwacher und betreten daher zuerst die Hole. Die Reihenfolge vom niedrigsten zum höchsten Rang war sehr vernünftig. Nacheinander betreten Chen Panzi und Hu Chiu die Hole. Jiang Han Hu, der 14. Unter den Vasallen, folgte ein Stund später. Jiang Chen, die endlos unterirdisch Hole ist grenzenlos, vorsichtig. Die erste und zweite Eben können sich frei bewegen, die dritte Eben erfordert höchste Konzentration, die dort Wildbestien der Königsklasse auftauchen können, deren Kampfkraft mindestens der eins menschlichen Großmeisters des Waren Chi entspricht. Der Wirten Eben darfst du auf keinen Fall betreten, denk daran, das ist verbotenes Gebiet. Unzahlige Genies haben es bezwungen, und keiner ist je wieder herausgekommen.
Selbst ein mächtiger Expert des Spirit Dao riskiert auf der Wirten mehr Schäden als Nutzen. Merk die das Prinzessin Kor Ngoc, die Jiang Chen bewundert, markt die aus ihrer Warnung vor allen Anwesenden keinen Hell. Jiang Chens Verbindung zum Königshaus war nun kein Geheimnis mehr. Kapitel 134, Endlos Untergrundprüfung 2. 100 Azerblau Geisterperlen. Jiang Chen verges sein Mission nahe. In diesem Moment schien Jiang Chen einen Schrei aus den Tiefen der unterirdischen Hol zu hören, einen hastigen und klagenden Laut. Wegen der verserten Geräusch in der Hol war es unmöglich, ihn zu unterscheiden. Das ist erst die erste Raumschicht, und schon ist jemand betroffen? Jiang Chens Herz bebte. In diesem Moment spürte Jiang Chen ein Zischen hinter seinem Kopf. Nicht gut, ein Hinterhalt. Jiang Chens Ohren zuckten leicht, sein Armel zuckte, und wie Augen erschienen hinter seinem Kopf, sichter ein schwerer Federflugdolch wie ein wunderschöner Regenbogen durch die Dunkelhole. Sich. Ein schmerzhaftes Stonen war zu hören, als der schwer Federflugdolch etwas traf und zu Boden krachte. Ein grünflügeliger Schwertvogel. Dieser grünflügelige Schwertvogel besaß Flügel und einen Schnabel von klingenartiger Schaf, weit schärfer als das Schwert eines Kampfkünstlers. Ein grünflügeliger Schwertvogel, sein Flügel und sein Schnabel sind wahrlich schärfer als ein Schwert, dacht Jiang Chen, zog den schweren Federflugdolch, nahm die grün Geisterperl von der Stirn des grünflügeligen Schwertvogels und steckte sie in sein Tasch. Der Bericht über den ersten Sieg kam so schnell. Jiang Chens erste Begegnung mit dem grünflügeligen Schwertvogel war ein ziemlicher Schock gewesen. Zunächst hatte das Niveau des azerblauen Schwertvogels grob eingeschätzt. Die Stockdiözese azerblauen Schwertvogels entsprach höchstens der 1 Experten des Weimeridians des Warren Chi. Seine Geschwindigkeit war jedoch enorm, und zudem war die Dunkelheit sein Revier, was im Vorteil in Bezug auf Timing und Positionierung verschaffte. Wenn das Kultivierungsniveau des Prüflings nicht höher war als seins, wird der Kampf gegen diesen azerblauen Schwertvogel nicht einfach werden. Nachdem Jiang Chen aus seinem ersten Kampf gelernt hat, fühlte sich deutlich sicherer. Erhöht nicht sein Tempo, sondern ging langsam vor und nutzte seine Fähigkeiten himmlisches Auge, göttlich Pupil und Windhorns optimal aus dank Diözese Vorteil sammelte Jiang Chen innerhalb eines Tags 12 Azerblau Geisterperlen. 12 Azerblau Geisterperlen an einem Tag, das ist weder schnell noch langsam, wenn wir Diözese Niveau taglich halten können wir in 6 oder 7 Tagen aufbrechen. Jiang Chen verbracht den Tag dort, earnte betrachtlich Belohnungen und sein Selbstvertrauen wuchs deutlich. Am nächsten Tag stellte jedoch fest, dass die Häufigkeit der grünflügeligen Schwertvogel, die das über 10 Meilen groß Gebiet, in die aktiv war, durchquerten, über Nacht abgenommen zu haben schien. Grünflügelige Schwertvogel sind Geisterwesen und besitzen Intelligenz. Die wissen, dass die Menschen starke sind sie geflohen. Plötzlich tauchten über 100 Vassale nachkommen auf, jeder totet einig. Die Zahl ist unglaublich, daher wundert sich Jiang Chen nicht über den drastischen Rückgang der grünflügeligen Schwertvogel. Verdammt, sind die grünflügeligen Schwertvogel etwa intelligenter als die Menschen. Am ersten Tag habe ich zwei gejagt und erlegt, aber am nächsten Tag konnte ich nicht einmal ein einzig Feder finden, geschweige den Jagen, verdammt. Werden all dies Schwertvogel von diesen mächtigen Vassalen nachkommen abgeschlachtet. Ich will es nicht riskieren, in dies weite Raumbien zu gehen, unterwegs hat Jiang Chen dies klagen. Es schien, als wären in einer einzigen Nacht all grünflügeligen Schwertvogel dieser Raumbien massakriert worden. Selbst Jiang Chen, der sich auf divers Vorteil verlassen konnte, erlitt am nächsten Tag nur 3 Grünflügel-Schwertvogel. Wenn es schon ihm so ging, why muss es dann erst den anderen ergehen? Ich kann mich wohl nicht lange in der ersten Ebene aufhalten. Ich muss in dies weiter, oder sogar in die Dritt vordringen, dacht Jiang Chen. Die Intelligenz dieser Grünflügel-Schwertvogel war vermutlich erstaunlich. Wer zuerst zuschlagt, hat den Vorteil, wer später zuschlagt, verliert alles. Mit diesem Gedanken im Kopf beschleunigte Jiang Chen und stürmte in die Tiefen der endlosen unterirdischen Hole. Im Inneren war es stockfinster,
und der Boden war voller Sumpfer und Schlamm. Ein schnelles Verankermen war äußerst riskant. Doch Jiang Chen war geschickt und mutig und kümmert sich nicht darum. Und tatsächlich, nach etwa ein bis 200 Kilometern wird der Raum in der endlosen Hole merklich größer. Auch die Kreaturen, die unter der Erde in der Hole lebten, wurden aktiver. Am dritten und vierten Tag war Jiang Chens Ernte erneut reichlich. Am dritten Tag erntete 11 Azerblau Geisterperlen, am vierten Akt. Insgesamt kam so auf 34 Perlen. 34 Perlen in 4 Tagen. Bei diesem Tempo kann ich die Aufgabe noch vorseitig abschließen, dacht Jiang Chen. Rechnet sein Einnahmen durch und stellte fest, dass ihm noch 66 Perlen fehlten. Doch am 5. Tag geschah erneut etwas Seltsames. Im Umkreis von ein bis 200 Meilen ging die Anzahl der Azerblauen Schwertvogel wieder rapid zurück. Sind dies Azerblauen Schwertvogel wirklich so intelligent? Fragte sich Jiang Chen misstrauisch. Kapitel 135, seltsame Ereignis hoffen sich. Die Nachkommen der niederen Vassallenherren sind von durchschnittlicher Stockunderaischen nicht einmal die Drittstufe. Sie können nur auf der ersten und zweiten Stufe Guerillakrieg führen. Wenn der Azerblau Schwertvogel auf diese Stufe vertrieben wird, wäre das eine Katastrophe für sie. Aber welchen Nutzen hatten sie davon? Jiang Chen überlegt angestrengt. Die Jagd zu erleichtern? Das wäre möglich, aber nicht der wichtigste Grund. Im IT der Stock der Geschwister der Familie Long wird die Jagd auf den Azerblauen Schwertvogel sicherlich nicht so viel Aufwand erfordern. Wollten sie etwa an der Vassallenherren unterdrücken? Auch das wäre denkbar. Schließlich ist Long Teng hu ehrgeizig. Besiegt Vassallenherren, die ihm nicht folgen, und unterstützt die Genigen, die es tun, Seinziel zu erreichen, die Kontrolle über die Vassallenherrenverordnung. Auch das ist möglich. Wenn die Geschwister der Familie Long genügend Azerblau Schwertvogel erliegen, können die ihnen true ergebenen Vasallen die Azerblau Geisterperl von ihnen erhalten. Sind die Vasallen jedoch bei der Familie Long in Ungnade gefallen, werden sie fallen gelassen, gehen leer aus und verlieren ihre Vasallenmarken. Welch ein perfides Komplott, zukünftig Generationen auszuloschen, die Familie Long wird tatsächlich nur handeln, wenn sie sich ihres Erfolgs sicher ist. Doch wie konnte Jiang Chen, mich von Yuken der Nase herumführen lassen? Auch Jiang Chen war über die Taktik der Familie Long erzählt. Entschlossen hielt sich zurück und jagte wie oder 5 Tage lang, was in Serappartit. Sein war es der Act Meridian zeigte mehrmals Anzeichen eines Durchbruchs. Jiang Chen suchte sich einen abgelegenen Platz und kultiviert dort konzentriert. Wenn sich absichtlich in der endlosen unterirdischen Hole versteckte, musste kein Storing befürchten. Dass ihn niemand finden konnte, bedeutet jedoch nicht, dass in Sicherheit war. Das fürchte Regenstay in dieser unterirdischen Hole waren die Kreaturen unter der Oberfläche. Jiang Chen hat mehrere einfach Fallen sich herum aufgestellt und den giftig Kreaturen geschickt so angeordnet, dass sie in selbst schützten. Ob Mensch oder Kreatur aus der Unterwelt, Jeddah, der Eintrat, wird vergiftet werden. Zwei Tage Virgingen. Jiang Chen öffnet die Augen. Seine nähe Energie pulsiert, von seiner eigenen Kraft gesügelt. Die nun Meridian der Warren Energie flossen wie nun Fluss, ihr gewaltig Kraft durchströmt in. 100 Fluss eines mehr Munden, so habe ich einen weiteren Schritt gemacht. Ein zufriedens Lächeln huschte über Jiang Chens Gesicht. Nun Meridian der Warren Energie sind die Spitze des Hohen Reichs des Warren Qi, noch ein Schritt, und ich bin ein Großmeister des Warren Qi, im meinem jetzigen Kultivierungsniveau, selbst wenn es ein Zen-Meridian-Meister des Warren Qi warum sollte ich mir Sorgen machen? Es war nicht so, dass Jiang Chen überheblich gewesen war, sondern vielmehr, dass allen Grund zur Arroganz gehabt hat. Durch das Eindringen in das Qi der nun Meridian, kombiniert seinen mächtigen Kampfkunsten, wird sein Kampfkraft zweifellos exponential steigen. Zu anderen Kampfkünstlern einen glücklichen Vorteil. Der Durchbruch und die gesteigert Stock bestärkten Jiang Chens Entschlossenheit zusätzlich. Mein Geschwister aus der Familie Long, ich frage mich,
Wie wheat sie hut schon gekommen sind. HMPF, was auch immer sie anstellen, sie werden in der dritten Raumschicht entfinden. Die wird Raumschicht ist verboten. Prinzessin Goyu hat wiederholt betont, dass ein Betreten unmöglich ist. Wenn sie also weiterhin so einen Aufstand machen, ist die dritte Raumschicht die Grenze, Jiang Chen unterscheidet sich von diesen niederen Vasallen Nachkommen. Sie wagten es nicht, in die dritte Raumschicht vorzudringen, aber Jiang Chen hat das nötige Kapitel dafür. Nachdem die abgelegenen Ort verlassen hat, erkannte Jiang Chen, dass die Intelligenz der anderen unterschätzt hat. Aus einigen Gesprächen draußen hat Jiang Chen erfahren, dass dies Vasallenerben bemerkt hatten, dass jemand etwas im Schilde führte. Hut organisiert sich die Gruppe der Vasallenik Folger in kleinen Gruppen und machte sich auf den Weg zur dritten Raumschicht. Die Stock eines Einzelnen ist begrenzt, also ist die Bildung einer Gruppe durchaus möglich, oder? Was die Ersatz des Arges betraf, deuteten die meisten Spekulationen direkt auf die Geschwister der Familie Long doch es gab eine Schreckensgerutscht, das sogar Jiang Chen selbst in Verif brach. Es scheint, als hatten die Geschwister der Familie Long es auf mich abgesehen, sagt Jiang Chen mit einem kalten Lächeln. Hat dieses Katz-und-Maus-Spiel satt. Angesichts der vielen lastigen Spekulationen in der Außenwelt beschloss Jiang Chen, nichts mehr zu verbergen und den Leuten nicht lange ausdem Weg zu gehen. Einen Tag später spürte Jiang Chen, wie die Temperatur in der unterirdischen Hull sank, und der Sumpf unter seinen Füßen offenbart zahlreich Gefahren. Es scheint, als wären wir in die dritte Raumschicht eingetreten, sagt Jiang Chen vorsichtig. Immer wieder tauchten Monster ausdem Sumpf auf, einige von ihnen ziemlich gefährlich. Tentakelwesen, bösartig Pflanzen, panzerfressend Dämoneninsekten. Selbst Jiang Chens Fortschritt musste sich verlangsamen. Doch beim Erreichen der dritten Raumbahn nahm die Anzahl der Azerflügeligen Schwertvogel deutlich zu. Jiang Chen hat viel Zeit damit verbracht, sich mit den verschiedenen Bedrohungen im Sumpf auseinanderzusetzen, was sein Jagd auf die Azerflügeligen Schwertvogel beeinträchtigte. 3 Tage Vergingen, und Jiang Chen erlitt weitere 23 Azerflügelige Schwertvogel. Kapitel 136, das Gesetz des Dschungels im unterirdischen Versteck 1. Wisst doch, dass es in dem endlosen unterirdischen Versteck Unruhestifter gibt. Sie haben azerblauen Schwertvogel in die dritte Raumschicht getrieben, was die Jagd auf sie extrem schwierig macht. Zentage sind vergangen, und die meisten sind noch weit von ihrem Ziel entfernt. Ich frage mich, wie viel Jiang Chen wohl schon erreicht hat. Mir fällt noch die Hälfte. Jiang Chen hat nichts verheimlicht. Also sind die Unruhestifter nicht Brüder Jiang Chen? Glotter, ich bin so gelangweilt. Jiang Chens Tun war gleichgültig. Manche sind voller Ehrgeiz und wollen das Herrscherzeichen kontrollieren, indem sie die azerblauen Schwertvogel beherrschen. Es geht Leben und Tod. Wer mit uns ist, wird leben, wer gegen uns ist, wird sterben, das. Konnte es wirklich die Familie Long sein, bei John Yuns Gesichtsausdruck wird kalt. Kaum hatte das gesagt, bemerkt jemand etwas Ungewöhnliches und rief aus. Stimmt, seht ihr, wer sind dies Jäger, die nicht einmal den azerblauen Schwertvogel gefangen haben? Hatte irgendwelche Vasallenerben in der Nähe des Anwesens des Markgrafen Longting gesehen? Nein, keinen einzigen. Dies Familie Long manipuliert den Wettbewerb ganz offensichtlich verdammt. Das ist zu niederträchtig, zu schamlos. Das ist das Gebiet des östlichen Königreichs, würden sie denn keine Angst haben, sich damit viel Lut zu verragen? Plötzlich brachen die Vasallenerben, die ihren Sohn lange unterdrückt hatten, in what auss war klar, dass die Genigen, die kein engen Verbindungen zu Longting hatten und sich nicht für die Sache eingesetzt hatten, im Grund leer ausgingen und nichts gewannen. Und von den Vasallenerben, die Longting näher standen, war weit und breit nichts zu sehen. Selbst ein Narr hat erkannt, dass die Geschwister Long hier eindeutig ein perfides Spiel trieben. Doch zu ihrem Leidwesen mussten sie feststellen, dass die Regeln der Prüfung des verborgenen Drachen in solchen Angelegenheiten scheinbar keine Einschränkungen vorsehen. Fluch holten durch die Luft, und die entmutigten Nachkommen der Vasallen versammelten sich in immer größerer Saal.
Ruhe, Ruhe. Hier sind die Nachkommen von bei Huhu und Shen Wu Hu, beide Nachkommen der wir großen Vasallenherren, Anführer von uns allen großen Vasallenherren, die Family long manipuliert das Spiel, wir brauchen unbedingt eine Erklärung, sonst müssen wir doch in einem Monat, wenn wir aussehen, all das Dekret des Herrn verwerfen, oder? Ja, wir müssen zusammenhalten. Wir können ihnen nicht einfach freihand lassen. Stimmt, wir wollen kein Fraktionen bilden, aber treibt uns nicht in den Abgrund bei John Yun, der Nachfolger des weißen Tigermarkgrafen, und die Tai Chu, der Nachfolger des schwarzen Schildkrötenmarkgrafen, wurden beide nominiert. Mein Herren, obwohl ich, bei, der Nachfolger der wir großen Markgrafen bin, ist ihnen allen klar, dass sich die Zukunft des Markgrafenreichs unweigerlich durch ein einzig Person verandern wird, sagt bei John Yun laut und fixiert Jiang Chen im seinem Blick. Jiang Chen, Bruder Jiang Chen, bei John Yun, bewundere sie zutiefst. Bei John Yun, der vor Jiang Chen schon mehrmals gedemütigt worden war nun von seinen Fähigkeiten vollends übersät. Bruder Jiang Chen, yi Tai Chu, bewundere yi Tai Chu, der Nachfolger des schwarzen Schildkrötenmarkgrafen, nickte ebenfalls. Bruder Jiang Chen, hat einen Marquis aus 10 Ranges herausgefordert und den Nachfolger des Drachenaufstiegs Marquis in der Prüfung bezwungen. Wir sind all beeindruckt, gebt uns bitte ein paar Hinweise, sagt Jiang Chen. Jiang Chen, bin ein Mann, der auf sanfte Überredung besser reagiert als auf hart Gewalt. Mein Herren, Jiang Chen, bin nicht der Typ, der Befehl erteilt. Vermut jedoch, dass sich dieser as a Flügelschwertvogel in der dritten Raumschicht befindet. Selbst wenn die Geschwister der Family long hochqualifiziert sind, würden sie es nicht wagen, in die wird Raumschicht vorzudringen. Daher wird das finale Schlachtfeld, egal was sie tun, definitiv in der dritten Raumschicht stattfinden. Die Strategie aller ist richtig. An diesem Punkt stimme ich ihre Meinung zu, gemeinsam zu jagen ist die beste Option. Allein in der dritten Raumschicht vorzugehen, wäre nachteilig, das wären Jiang Chens Wort. Bruder Jiang Chen, bedeutet das wir noch eine Chance haben, die Mission zu erfüllen. Jiang Chen lacht leser. Ich kann no sagen, dass all durch Zusammenarbeit einen Hoffnungsschimmer hat, sollte es Hintergedanken geben, ist das schwer zu sagen. Lasst uns zusammenarbeiten. Ich möchte ein Team bilden, wer von euch ist bereit, sich mir anzuschließen? Bruder Jiang Chen, warst du bereit, uns zusammenzuarbeiten? Kapitel 137, das Gesetz des Dschungels in der unterirdischen Hole 2. Der Nachfolger eins Vasallen, etwas ungläubig, rief etwas. Die anderen beiden, obwohl still, starrten Jiang Chen aufmerksamen. Diesmal war Jiang Chens Ausbut tatsächlich großartig, 2 silberne Geisterperlen und 9 grüne Geisterperlen, was bedeutet, dass auf einen Schlag 29 grüne Geisterperlen erhalten hat. Zuvor hatte 57 grüne Geisterperlen besessen, die 29 kämen insgesamt 86 zusammen, nur noch 14 Perlen fehlten ihm, die Aufgabe zu erfüllen. PF, hattet ihr sicher sein können, dass all dies Schwertvogel hier bleiben, wenn ich nicht eingegriffen hat, spottet Jiang Chen und hob den Fuss gehen. Hat eben nicht eingegriffen, wären die meisten dieser Schwertvogel wahrscheinlich entkommen. Schließlich sind Schwertvogel sehr schnell und operieren in der Dunkelheit. Die anderen 3 konnten nur in 3 Richtungen kreisen, während dies Schwertvogel immer wieder auf Jiang Chen zuflogen. Wenn Jiang Chen nicht handelte, konnten sie höchstens ein paar dieser Schwertvogel behalten. Wenn handelte, würden sie noch viel mehr bekommen. Jiang Chen, lass die silbern Geisterperl du kannst die grün Geisterperl nehmen. Das verschafft dir einen kleinen Vorteil, aber ist nicht zu gierig. Das ist unser Grenz, wenn du es kannst. Komm und hol es der Jiang Chen verschwendet kein Wort und sprang direkt in die endlose Dunkelheit. Was dies undankbaren Narren betraf, hat Jiang Chen nicht die Absicht, sie zu belehren. Bei Jiang Chens Geschwindigkeit konnten die anderen 3 in natürlich nicht aufhalten, wenn gehen wollte. An einem abgelegenen Ort in der dritten Raumbahn versammelten sich 2 Gestalten. Ein heisere Stimme fragte, gibt es Neuigkeiten von Jiang Chen, Boss? Dieser Jung ist unglaublich gut im Verstecken.
Aber ist in den letzten Tagen endlich aufgetaucht. Die Geschwister der Family long arbeiten zusammen, als läuft nach Plan. Ich frage mich, wie viel der Young unter die Umstanden schon gesammelt hat. Wo zwei Tagen heißt es, hat bereits die Hälfte der azeblauen Geisterperlen eingesammelt. Die Hälfte? Der Young scheint Talent zu haben. Unter die Umstanden kann immer noch so viel azeblau Geisterperlen aufspüren. Es scheint also einen Grund zu haben, warum Long Ting hu den Preis für unsere Einladung verdoppelt hat. Es muss einen Grund geben, sonst mussten wir im IT der Stock der Long Family gar nicht eingreifen. Wenn der Young noch nicht hier ist und schon all azeblauen Geisterperlen eingesammelt hat, müssen wir unseren Plan definitiv ändern. Das müssen wir wohl. Schließlich müssen wir auf beide Seiten vorbereitet sein. Dritter Bruder, du bist der Feindigste, geh du, die noch nicht hier ist, bring ihn her. Wir Mädchen dann weiter wie geplant. Jawohl, großer Bruder, zweiter Bruder, vierter Bruder, Marktug Berit. Ein Show abzuliefern, muss man gut spielen. Man muss dafür sorgen, dass dieser Young nicht den geringsten Verdacht schöpft. Seid unbesorgt, unsere wir Brüder werden in MIT bedacht ausschalten. Wenn wir diesen Jungen nicht töten, wie soll der Ruf unserer dunklen Sekte weiter wachsen? Während Jiang Chen tiefer in die Drittraumschicht vordrang, nahm die Zahl der Schwertvogel, die jagte, zu. Es scheint, als muss ich nicht weiter vordringen, genügend azeblau Geisterperlen zu sammeln. Jiang Chen berechnet, dass es bei diesem Tempo wahrscheinlich an einem weiteren Tag schaffen konnte. Während Jiang Chen nachdacht, sagten sein Augenlider plötzlich, unter Wort hellwach, wer ist die? Sag dich, was treibst du hier herumschleichen? In der Dunkelheit nutzte Jiang Chen sein himmlisch Augensicht und sah einen Nachkommen eins Vasallen hinter einem Schutthofen hervorrennen. Bruder Jiang Chen, bist du es wirklich? Der Nachkomm Diocese Vasallen sah Jiang Chen. Im IT einem Anflug von Fürchten. Ich bin glücklich und traurig zugleich, wer seid Jiang Chen kam der Mann irgendwie bekannt vor, doch sein Name wollte ihm nicht einfallen. Ich bin Ouyang Ping vom Truiang Gipfel, Bruder Jiang Chen. Ich habe überall gesucht. Shen Panzi und Hu Chiu Yu sind mit einigen Vasallen Nachkommen in einen Konflikt geraten und haben dabei erheblich Verlust erlitten. Ich stehe in gutem Kontakt zu Shen Panzi, und da ich mit meiner Kraft nicht viel ausrichten konnte, bin ich sofort hierher gereilt, Yuk zu finden in seiner Erinnerung Shinoyang Ping eine Verbindung zu Shen Panzi zu haben. Wo seid Fährt mich, Shen Panzi und Hu Chiu Yu waren Jiang Chens einzig Freund. Die beiden hatten ein Problem, und Jiang Chen konnte nicht einfach tatenlos zusehen. Gleichzeitig beschlich in ein seltsames Gefühl, angesichts von Hu Chiu Yus Stock, wer außer den Nachkommen der wir großen Feudalherren konnte ihm schon gefährlich werden? Waren es etwa die Nachkommen der wir großen Feudalherren? Ouyang Ping ging voran, Jiang Chen folgte ihm, weitere Fragen zu stellen. Es war nicht leicht für Ouyang Ping gewesen, die Nachricht zu überbringen. Etwa ein Minute später durchquerten die beiden einen Sumpf, und vor ihnen lag ein Ode, dornenbewachsen Gegend. Wir kommen hinter den Dornen vorbei, nickte Jiang Chen. Get voran durchquerten die Dornen und erreichten eine feine Graslandschaft, umgeben von düsteren, fugten Felswanden und schroffen Felsbrocken, die ein äußerst bedrohlich Atmosphäre schufen. Bruder Jiang Chen, was sind voraus? Jiang Chen nickte und fragte dann plötzlich, Ouyang Ping, wie viel Meridien des Waren Chi ist du hut? Haha, ich bin ziemlich unbedeutend, nur 6 Meridien des Waren Chi, das ist nicht viel anders als bei Shen Banzi. Jiang Chen nickte nachdenklich. Bruder Chen, du bist endlich die. Jiang Chen blickte in die Richtung der Stimme. Shen Banzi saß niedergeschlagen neben der Felswand, sein Gesicht war blass, sein Atem etwas. Kapitel 138, plötzlich überfallen one. Jiang Chen wandte sich an Ouyang Ping und sagt, Ouyang Ping, dank, dass du mich diesmal informiertest. Ich habe hier zwei zusätzlich grün Geisterperlen. Sei als den Belohnungen. Ouyang Ping kratzte sich im Kopf. Wie konnte ich nur so schamlos sein? Nimm es sagt Jiang Chen und hob die Augenbrauen. Ich wird gehorsam sein. Ouyang Ping,
schuckten und zogend, verbut sich und ging vor sich dich hinüber, die beiden grünen Geisterperlen entgegenzunehmen und sein Dankbarkeit auszudrücken. Dank, Bruder Jiang Chen dicker Chen stonti, Bruder Chen, mein Schulterblatt schmert immer noch ein wenig. Konntest du es dir ansehen, zu prüfen, ob es ausgekugelt ist? So ein klein Auskugelung, ist das denn so argelig? Du bist doch mindestens ein Sexmeridian Warachi praktizierender, kannst du so etwas nicht selbst beheben? Hehe, liegt es nicht daran, dass Bruder Chen hier ist, Tuen Ban tu ist sehr abgehärtet. Dieser fett Bastard. Jong Tran flugte, ging aber trotzdem auf ihn zu. Streckte die Hand aus und berührt Shen Panzis Schulter. In diesem Moment zirkulierten plötzlich die nun Meridian des Warren Chi in Jiang Chens Körper, sein Hand ballte sich zu einer Faust, und mit einem donnernden Schlag traf Shen Panzis Brust. Shen Panzi stieß ein aus und wich schnell zurück, war aber einen Augenblick zu langsam. Peng! Ein Schlag, der die tiefgründigen Geheimnis der Trockenheit und der Blut in sich trug, traf in voller Wucht. Shen Panzis fetter Körper prallte gegen die Felswand, Blut strömt aus seinem Mund. Fast augenblicklich, als Jiang Chen reagiert, bewegt sich auch Hu neben ihm. Ein Kussschwert Chien in seiner Hand wie ein Giftschlange und zielte direkt auf Jiang Chens Rippen. Dieser Schwertstreich war unvorstellbar, wie der Angriff einer Giftschlange, der direkt auf ein lebenswichtig Stell zielte. Jiang Chen war offensichtlich vorbereitet und schlug Shen Panzi, während gleichzeitig mit seinem namenlosen Schatzsäbel den Hieb abwehrt. Jiang Chen wich schnell zurück und versagt, sieht zu weichen. Genau in diesem Moment schoss aus der Dunkelheit one Vorwarnung ein Kraft aus dem nichts hervor. Ein Pfeil. Ein Strom von Warem Chi, ein Meister des Warren Chi. Jiang Chen war schockiert und wollte ausweichen, aber es war zu spät. Der Pfeil schlug wie ein Sternschnapp in Jiang Chens Rücken ein. Peng. Ein dumpfer Schlag. Dieser Pfeil war unglaublich scharf und trug die Geboltkraft eines Meisters des Warren Chi in sich. Hat sein Brust durchbohren müssen, tat es aber nicht. Der Pfeil traf Jiang Chens Rücken mit einem dumpfen Schlag. Der gewaltige Aufprall des Warren Chi schludert in über 10 Meter weit, wo mit voller Wucht gegen die Felswand krachte. Asterisk ein Schwall frischen Bluts spritzt ihm in den Mund. Obwohl Jiang Chen durch die Rüstung des himmlischen Seidenwurm-Riesenwalls geschützt war und nicht durchbohrt wird, hat das mächtig wachi seinen Körper durchdrungen und beinahe sein inneren Organ zertrümmert. Spuckte einen Schwall Blut aus Jiang Chens rechte Hand umklammert den namenlosen Schatzsäbel und stutzte sich beim aufs Ab. Sein himmlisches Org, sein göttliches Sehen, weitet sich bis zum Äußersten aus und mustert die Umgebung. Die Leute waren bereiteten im kein groß Sorg, sein größt Angst galt den Bogenschützen, die im Schatten lauerten. Wurde nicht von ihnen getroffen, wäre schwer verletzt, wenn nicht gar getötet. Und in den Reihen des Feindes befand sich sogar ein Großmeister des Warren Chi. Wer genau sei fragte Jiang Chen ruhig, doch blieb wachsam. Sein himmlisches Org, sein göttlich Pupil, blickte sich überall waren seltsam Felsen. Nein, hier gibt es so viele Ablenkungen. Ich muss mein Window einsetzen, die sein Ziel nicht ausfindig machen konnte, aktiviert Jiang Chen nicht sein Window. Diocese. Konnte selbst das leisest Rascheln von Blatten in einem Umkreis von 10 Meilen wahrnehmen. Im Osten, nichts. Im Westen, nicht. Im Süden, nichts, abgesehen von den Geräuschen der Tiere, die den Sumpf aufwollten. Im Norden spitzte Jiang Chen die Ohren, lauschte aufmerksam und hielt den Atem, den bis zum Äußersten unterdrückte. Sein Window wär es unmöglich gewesen, in so Orten. Im Norden befindet sich ein Bogenschütz vom Niveau 1 Großmeisters des Warren Chi, nachdem den Standort seines Gegners ausgemacht hat, überkam Jiang Chen ein Wachsens an Behagen. Jiang Chen, du bist sehr stark, nur ein Kultivierender des hochrangigen Warren Chi Reichs, und doch kann an sehr schwachen aufspüren. Nicht einfach, ganz und gar nicht der Mann, der sich also Yang Ping ausgab, warf zwei grün Geisterperlen weg, ein finsteres Lächeln huschte über sein Lippen. Leider werdete Hut zwei Fellows sterben? Ich nehme mir einen von Juk.
Selbst wenn ich sterb, Reis ich ein paar von Mighty in den Tod pf, den Schlag hat den Wirten Bruder höchstens verletzt. In MIT Dana Kultivierung des hochrangigen Warren Chi zu Toten, ist unmöglich wirklich. Du überschätzt also die Widerstandsfähigkeit deines Kameraden, nicht wahr? Jiang Chen kischet Leser. Ein Schlag, der MIT den tiefgründigen Techniken der verwelkten und blühenden göttlichen Faust durchdrungen ist. Selbst ein Meister des Warren Chi wird bei einem Treffer in die Brust zweifellos sterben. Jiang Chen war sich dessen immer noch sicher. Werte Brüder, wie geht es dir? Fragte der als Ouyang Ping verkleidete Tentator heiser. Der als Xian Panzi verkleidete Tentator grunstiner Leser, sein Ora kom warnember. Kein Sorg, selbst wenn ein Gott herabsteigt, konnte in nicht retten. Och der als hu Chiu verkleidete Tentator trat aus den Schatten und rief, dritte Brüder, lasst uns in gemeinsam angreifen. Ersterer Brüder, konzentrier den Pfeil und erledig die Bengel, Jiang Chens Gestalt blitz auf, unterhuschte zu einer anderen Felswand, lente sich in sie und entging so knapp der Angriffsreichweite des Bogenschützen. Young, nicht, wenn du noch einmal zu fliehen versuchst, kämpfen wir drei gegen einen, du kommst nicht davon, der also Yang Ping verkleidete Tentator grinste. Drei gegen einen? Bist du sicher, dass du noch die Kraft zum Kämpfen ist? Jiang Chen schnaubte verachtlich. Was soll das heißen? Nicht gut, dritte Brüder. Die Azerblau Geisterperl, die du gerade von ihm erhalten ist wahrscheinlich vergiftet. Kapitel 139, plötzlich ermordet 2. Jiang Chen ahnte nicht, dass dies wäre Tentator von Long Ting hu teuer angehört worden wären. Sie hatten es schon lange auf die via Urban abgesehen. Am ersten Tag ihrer Reise eliminierten sie dies via Urban heimlich, verkleideten sich als sie und drangen in die endlosen unterirdischen Holen ein. All dies war von Long Ting hu, dem Drahtzieher, inszeniert werden. Ursprünglich hatten sie in Absprache den Geschwistern der Familie long speziell Methoden angewendet, die Schwertvogel von der ersten und zweiten Raumbien in die dritte zu locken. Dies sollte Jiang Chen in die dritte Bien locken, wo sie ihr Falle aufgestellt hatten. Doch Jiang Chens Jagdkünste waren überragend, trotz ihrer Methoden gelangesim, genügend grün Geisterperlen zu erbieten. Tatsächlich muss Jiang Chen nicht einmal in ihr Falle tappen, sein Mission zu erfüllen und zu entkommen. Deshalb begannen sie, Plans umzusetzen, sie gaben sich als Shenpanzi und Huchiu aus und tauschten Lei den vor. Sie planten, den Moment auszunutzen, in dem Jiang Chen Shenpanzis Verletzungen untersuchte, und einen Überraschungsangriff zu starten. Doch sie hatten sich niemals vorstellen können, dass Jiang Chen sie durchschauen wird. Och das übertraf ihr Erwartungen. Die Tentator der dunklen Sekte waren allesamt Meister der Verkleidung, selbst die Verkleidung eines etwas fulligeren Charakters wie Shenpanzi war äußerst überzeugend. Tatsächlich hegte Jiang Chen von Anfang an keinerlei Verdacht, dass es sich ein Falle handelte. Als der falsch Ouyang Ping Verranging, kam ihm das no etwas seltsam vor, dieser Ouyang Ping besaß lediglich 6 Meridien des Warren Chi, konnte aber dennoch mit Jiang Chens Tempo mithalten. Dies Merkwürdigkeit beunruhigte Jiang Chens Warleicht, machte ihn aber nicht misstrauisch. Was Jiang Chen den Fehler wirklich aufseit, war die Behauptung des falschen Shenpanzi, besaß 6 Meridien des Warren Chi. Bemerkenswert war, dass Shenpanzi Jiang Chen vor dem Betreten der unterirdischen Hole voller Begeisterung erzählt hat, hebt den Durchbruch zum 7. Meridien des Warren Chi geschafft. Dies war Jiang Chen noch gut in Erinnerung. Dieser Durchbruch hat sich jedoch in der Nacht vor dem Betreten der Hole erinnert. Woher wusste der Betrüger das? Allein dieser Satz machte Jiang Chen misstrauisch, es war möglich, dass Shenpanzi verletzt war und sich versprochen hat. Doch Jiang Chen hackte nach, du beherrschst doch mindestens 6 Meridien des Warren Chi, kannst du so etwas nicht verstehen? Jiang Chen betonte erneut die 6 Meridien des Warren Chi und tastet sich so weit vor. Shenpanzi widersprach ihm wieder nicht. Nach zwei aufeinanderfolgenden Versuchen, kombinierte mit Jiang Chens himmlische Vision, erkannte schließlich, dass der Betrüger und der echte Shen tatsächlich einig subtle Unterschied aufwiesen.
Viel dieser Unterschied waren in der endlosen Dunkelheit verborgen. Doch Jiang Chen, der über die Göttlichkeit des himmlischen Orges verfügt, so klar. Zudem ermöglichte im die sprachlich Luki, die Falle zu erkennen. Daher wandte ein Gegenstrategien, heimlich vergiftete die beiden grünen Geisterperlen und nutzte den Vorwand, Shenpanzis Verletzungen zu untersuchen, dem Attentator, der sich als Shenpanzi ausgab, einen tödlichen Schlag zu versetzen. Plant mehrere Schritte kribbisch, die Kampfkraft seines Gegners zu neutralisieren. So totete den werten Attentator, der sich als Shenpanzi ausgab, einem einzigen Schlag und vergiftet den dritten, der Ouyang Ping imitiert. Von dien blieben nur noch der erste Attentator, der im Schatten lauert, und der zweite Attentator, der als Huchoyu verkleidet war, übrig. Haha, ich war wirklich naiv. Ich dacht, Long Ting hu werd nicht higher sane, sichem mich zu kommen. Ich hat nie gedacht, dass die Family long so einen großen Coup landen werd, mich los zu werden. Sie haben es wirklich auf mich abgesehen. Jiang Mordlust stieg in Jiang Chen auf. Immer wieder war dieser Long Ting hu in seinem entscheidenden Punkt vorbeigekommen. Boss, dieser Jung ist echt krass. Hat den vierten Bruder mit einem Schlag getötet und dann den dritten Bruder vergiftet. Bleib ruhig, werd von meiner inneren Energie verletzt, werd nicht weit kommen. Denk dran, ich vorsichtig mit diesem Junjen und seinem Gift AMPF, der dritt Bruder werd von ihm überfallen, wenn man weiß, dass sogar mit Gift gehen kann, warum sollte ich dann kommen? Der zweite Bruder, der sich als Huchoyu verkleidet hat, sprach mit hasservoller Stimme. Vorher hat der Feind im Verborgenen agiert, und Jiang Chen war im offenen Geland. Doch nun befand sich Jiang Chen im Schatten, während der Feind stand. Jiang Chen offnet das Herz des unnachgiebigen Steins und versucht, sein Gefühl zu beherrschen, erhielt sogar seinen Atem. Trotzdem waren sein Handflächen noch immer leicht feucht. Hat der Gegner diesmal nicht mit einem einzigen Satz ein Schwarz offenbart, where ich jetzt wahrscheinlich tot, dacht Jiang Chen besorgt. Offensichtlich hat Long Ting hu diesmal all seine Ressourcen eingesetzt und sogar via Meisterassassinen der Warren Chi angehuet. Selbst auf Selbstaufopferung zurückzugreifen, best and, when die via Meisterin Singleton, ein 7 bis 8% Chance, in zu toten. Wenn jemand die should tragt, dann sind es dies Assassinen, weil sie zu vorsichtig wären, verstand Jiang Chen sichtweise. Kapitel 140, Leben und Tod, Gemetzel in der Hole. Noch ein Pfeil. Und das Ziel war außergewöhnlich präzis, direkt auf Jiang Chens Versteck. Wie durchbohrter Metall und zersplitterte Stein, schien der Pfeil von wahrer Energie durchdrungen zu sein Wucht war gewaltig. Durchschlag die Felswand. Hat mich schon wieder entdeckt? Jiang Chen erschrak. Blitzschnell huschte sein Körper davon. Zum Glück befand sich ein Felswand zwischen ihnen. Obwohl der Pfeil eine immens Wucht hat, verlangsamte sich nach dem Durchdringen der Felswand einen Augenblick. In diesem Moment gelang es Jiang Chen auszuweichen, *PFF, die gewaltig war Energie durchdrang die Felswand, trug den Pfeil hindurch und schoss one natural direkt in die gegenüberliegende Felswand. Boom, der Pfeil traf die Felswand und erzeugt ein ohrenbetäubendes Drohnen, das die Felsen erzählten ließ und Splitter wie ein Spinnennetz wirbelt. Was für ein gewaltig war Energie, Jiang Chen dacht insgeheim ernst nach. Dieser Pfeil trug. Die Kraft des Warren Chi ist absolut nichts, was ein Meister des Zen-Meridians besitzen kann. Meister des Elf-Meridians, Jiang Chen war noch schockierter. Dieser Long Teng Hu, schüt kein Kosten und Mühen und lud sogar einen Meister des Elf-Meridians ein? Ein Meister des Elf-Meridians ist grundlegend anders als ein Meister des Zen-Meridians. Im gesamten östlichen Königreich gibt es wahrscheinlich nicht mehr als 20 Meister des Elf-Meridians. Jiang Chen hat kein seltsam Nachdenken. Die Pfeil durchbohrten die Luft, unglaublich kraftvoll wie Sternschnuppen. Drei mächtige Pfeil schossen in schneller Folge auf die Felswand zu, hinter der Jiang Chen sich versteckt hielt. Verdammt! Wie von einem Meister des Elf-Meridians zu erwarten, kann ich ihn entdecken, und kann mich entdecken, Jiang Chen erkannte plötzlich,
das sein himmlisch Vision und sein Windhoren angesichts eins Experten für Wars chi der elf Meridian vollig Wirkungslos wären. Zum Glück hatte den Richtigen Ort gewählt. Überall gab es Deckung, seltsam Felsen und Felswand, die Gestalt verbargen. Zu treffen, muss der Gegner oft mehr als nur ein Felswand durchdringen. Doch so sehr die Felswand den Gegner auch abwehren konnten, so sehr konnten sie auch Jiang Chens Gegenangriff blockieren. Mit dem schweren Federflugdolch in der Hand versucht Jiang Chen, seine Nervosität zu beherrschen. Der Vorteil der Kultivierung des Herzens des unnachgiebigen Steins war deutlich spürbar. Je größer die Gefahr, desto ruhiger wird Jiang Chen. Unmerklich schien sein emotionaler Rhythmus mit die sen seltsamen Felsen zu verschmelzen. Der Fels blieb regungslos, und so blieb auch sein Geisteszustand. Jiang Chen, du kannst nicht entkommen, in der Dunkelheit klang die Stimme des erfahrenen Assassinen heiser und finster, wie die einst Dämons aus der Hölle. Ein kaltblütiger Assassin, wie ein Dämon auf der Jagd nach seiner Beut, besaß nicht nur tödliche Methoden, sondern auch sein Stimme verströmt ein eisig Aura. Doch angesichts von Jiang Chens Herz des unbügsamen Felsens war dieses bedrückend Gefühl wirkungslos. Hihi, Jiang Chen, ich sehe dich. Pass auf mein Schwert auf, ein weitere Stimme tonte. Der zweite Assassin hat sich, geschützt durch einen Pfeil, bereits 20 Meter von Jiang Chen entfernt. Sich. Ein weiterer Pfeil, voller listiger Energie, rast erneut auf Jiang Chens Versteck zu. Jiang Chen sucht hilflos, die Konzentrationsfähigkeit seines Gegners war wahrlich unglaublich stark. Egelweise Jiang Chen Auswich, erschien der Reichweite des Feindes nicht entkommen zu können. Im Bruchteil einer Sekunde bewegt sich Jiang Chens Körper erneut, und der zweite Attentate stürmte vor und stiess sein Schwert wütend auf Jiang Chens Bauch. Young, akzeptiere deinen Tod mit einem wilden Lachen wechselt der zweite Attentate plötzlich sein bizarre Schwerttechnik. Ein weiterer Schwertstreich, diesmal auf Jiang Chens rechte Seite. Dieser zweite Attentate war im Nahkampf überaus geschickt, sein Schwertkunst offenbart deutlich das Wesen der Schwertkunst, das durch den Angriff der Giftschlange erlernt hat. Jeder Schwertstreich war wie ein Angriff der Giftschlange, präzis, listig und grausam. Wär es zu einer direkten Konfrontation gekommen, fragte sich Jiang Chen, ob sein Mirumkirklinge diese listigen Schwertkunst vollständig hat standhalten können. Doch sie wären zu zweit, der Nahkampf, so heftiger auch schien, war in Wirklichkeit nur ein Vorwand, Jiang Chen aufzuhalten. Die eigentlich, tödlich Bedrohung war der Elfadrige Großmeister des Warren Chi, was für ein furchterregend Kombination von Attentaten. Wenn ich mich mit diesem Kerl anlege, bin ich dem Tod geweiht. Dieser Pfeilangriff konnte mich endgültig zermürben. Was soll ich nur tun? Jiang Chen sah keinen Ausweg und hat kein Zeit zum Nachdenken. Blitzschnell durchfuhr in ein Kuhn, riskante Idee. Der namenlos Schatzsäbel in seiner Hand schnellt vor. Seht den Säbel. Die erste Form des Wellenbrecher Säbels. Nun Meridian Warren Chies zogen den azeblauen Seesable gegen die Strömung und schlugen direkt auf den zweiten Attentate zu. Mit aller Macht entfesselte den azeblauen Kurflas Säbel und nutzte sein Säbelkunster bis zum äußersten. Dieser Säbel war einfach und natürlich, doch bremste die listigen Schwertkunster des zweiten Attentates augenblicklich. Los! Jiang Chen drängte den zweiten Attentate mit einem einzigen Säbelhieb zurück, dreht sich und verschwand, einen Moment in halten. Als der zweite Assassin das sah, freute sich. Jiang Chen war tatsächlich unerfahren. Wusste auch, dass Jiang Chen nicht kämpfen wollte, sondern Angst vor dem Angriff des Bosses hat. Doch Jiang Chen sich einfach Zudrehen und zu gehen, kam einem Verit gleich. Young, das ist, als würdest du deinen Tod betteln, rief der zweite Assassin und entfesselt sein Schwertenergie. Ein heftiger, gnadenloser Hieb, wie ein Biss einer Giftschlange in Jiang Chens Rücken. Stirb für mich, rief er. Ein listiger Schwung, furchterregend war Energie, traf Jiang Chen erneut in den Rücken. Jiang Chens Körper tummelte nach vorn, beinahe wäre von der gewaltigen Energie ohnmächtig geworden.